දිනක් අප්‍රිය ක්‍රීඩාලෝලී හේතුමුතුනි ක්‍රීඩාවට රොද බඳින ආදරය කරන හැම දිනාටම අද හරි ලස්සන සුවිශේෂී ක්‍රීඩාශීලී දවසක් බවට පරිවර්තනය වෙනවට කිසිම සැකයක් නැහැ. ඔබ මේ දකින්නේ හරිත වර්ණයෙන් ගැවසීගත් ලංකාවේ පළමු ටෙස්ට් ක්‍රිකට් තරගයේ ක්‍රියාත්මක කළේ ඓතිහාසික ක්‍රීඩාංගණය පිසාරා ඕවල් ක්‍රීඩාංගණයේ සිට සූදානමින් ඒ කාණ්ඩයේ යටතේ ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය සංවිධානය කරන 2020 තරගමාලාවේ පළමු අවසන් පූර්ව තරගය අද එකක් නොවේ දෙකක් අවසන් පූර්ව තරග දෙකක් එයින් පළමුවෙන් මොස් කණ්ඩායම සහ NCC කණ්ඩායම අතර රමේෂ් මෙන්ඩිස් මොස් කණ්ඩායම වෙනුවෙන් ඒත් එක්කම නිරෝෂන් දිග්ගැල්ල අද NCC නායකයා හැටියට තරග බිමට අවතීර්ණ වන්නට නියමිතයි. ලංකාවේ ක්‍රිකට් වල වර්තමාන තරුණ පරම්පරාව නැත්නම් දෙවන පරම්පරාව හඳුනා ගැනීමේ වඩාත් හොඳ පරිපූර්ණ තරගමාලාවක් හැටියටත් මේ තරගමාලාව අනිවාර්යෙන් හඳුන්වා දෙන්නට පුළුවන්කම තිබෙනවා. ඒ නිසා කවුද ක්‍රිකට් අනාගතය කොහොමද ඔවුන්ගේ දක්ෂතා කියන කාරණා පිළිබඳව මනවින් දැකබලා ගන්න අද ඔබට මේ මෙවැනි සජීවී රූපරාමු සාක්ෂි එක්කාසු කරනවට කිසිම සැකයක් නැහැ. ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවට ඉතාමත්ම උචිත පැහැබර හිරුරැස් පතිත වන දවසක් හැටියට මේ වන විට අපිට දකින්නට පුළුවන්කම තිබෙනවා. කෙසේ වෙතත් ඊයේ රාත්‍රියේදී මද වර්ෂාවක් මේ ප්‍රදේශයට ඇද වැටුණා. නමුත් එවන්නක් සිදු වුණාද නැද්ද කියන කාරණාව ප්‍රශ්නාර්ථයක් බවට පත් කරමින් ඉතාමත්ම වියලි තත්ත්වයක් අද මේ වන විට මේ ක්‍රීඩාංගණයේ දකින්නට පුළුවන්කම තිබෙනවා. අපි බලමු කොහොමද අද දවසේදී පවතින කාලගුණ තත්ත්වය එය අනුව එය කොහොමද ක්‍රීඩාවට අවශ්‍ය කරන වටපිටාව නිර්මාණය කරන්නේ කියලා. උෂ්ණත්වය සෙල්සියස් අංශක 31ක් ඒතකම වාතයේ ආර්ද්‍රතාවය 73ක් සහ අද හුලගේ ප්‍රවාහය නම් ඒ තරම් විශාල එකක් නොවේ. පැයට කිලෝමීටර් 5ක පමණ වේගයකින් විශේෂයෙන්ම නැගෙනහිර දිසාවේ සිට බස්නාහිර දිසාවට බොහෝ විට මේ සුළං ප්‍රවාහය ගමන් කරන්නට නියමිතයි. හොඳයි. එහෙමනම් අපි දවසේ තරඟ කටයුතු වෙන අවතීර්ණ වනට පෙර ආතුව මා කැමති මේ තරගය පිළිබඳව පූර්ව කතා බහ කරන යලෙන්ද්‍ර මා හිත මිතුරු කමිල් ප්‍රනාන්දු. කමිල සුබදැසනක් දිනේෂ් ඒ වගේම සුබදැසනක් අපේ channel එකයි සමග එකතුලා සිටින ක්‍රීඩාලෝලී ප්‍රේමීන්ට. ඉතින් කාණ්ඩ හතරක් යටතේ මේ තරගාවලියේ පැවතුණා A B C සහ D කාණ්ඩය. තරග රාශියක් පැවතුණා. ඉතාම හොඳ තරගකාරී තත්ත්වයක් දක්වන්න ලැබුණා. නිර්මාණය වුණා ක්‍රීඩාංගන රාශියක. විශේෂයෙන් කියනවනේ එය තමන්ට අයිති අන්තර් සමාජීය ක්‍රීඩාංගණයේ නොවේ ක්‍රීඩා කරේ. ඒ නිසාවෙන් එහිදීත් ඉතා හොඳ තත්ත්වයක් නිර්මාණය වුණා. A සහ D කාණ්ඩය තමයි ප්‍රථම අවසන් පූර්ව තරගය අද ක්‍රියාත්මක කරන්න නිමිත තිබෙන්නේ. ඔබ කියූ පරිදි මොස් කණ්ඩායම සහ NCC කණ්ඩායම අතර. ඉතාම හොඳ තරගයක් විශේෂයෙන් මේ ඔබ අපි දකින්නේ NCC කාණ්ඩය තමන්ගේ කාණ්ඩයේ ප්‍රමුඛයා බවට පත් වුණු ආකාරය ප්‍රතිඵලයකින් තොර එකයි තරග හතරක් ජයග්‍රහණය කළ තරග පහකින් ඔවුන් තමයි ප්‍රමුඛයා බවට පත් වුණේ. ඊට පස්සේ අපි අනිත් කාණ්ඩය දිහාට අවධානය යොමු කරමු. කොහොමද ඔවුන්ගේ පෙළගැස්ම සිද්ධ වුණේ කියන දේ දැක බලා ගන්නට. මොකද කාණ්ඩ ප්‍රමුඛයා තමයි අවසන් පූර්ව තරගයේ සඳහා සුදුසුකම් ලබා ගත්තේ. මොස් කණ්ඩායමේ ප්‍රතිඵලය NCC කණ්ඩායමේ හා සමානමයි. ඔවුන් පහකින් හතරක් ජයග්‍රහණයකට තමයි අද මේ අවසන් පූර්ව වටේ සඳහා සුදුසුකම් සම්පූර්ණ කරගත්තේ. තවත් කාණ්ඩ ඔබ කිව්වා කරට කාණ්ඩ හතරක් යටතේ මේ තරගමාලාව ක්‍රියාත්මක වුණේ. අපි සෙසු කණ්ඩායම් පිළිබඳව අද දහවලදී පැවැත්වෙන තරගයේදී ඔවුන් පිළිබඳව සාකච්ඡා කරමු. මම හිතන්නේ බොහෝ කණ්ඩායම් තමන්ගේ ප්‍රවීණ ක්‍රීඩකීන්ට වඩා වැඩි බර තැබීමක් වැඩි විශ්වාසයක් මේ තරගමාලාවේදී නවක ක්‍රීඩකීන් පිළිබඳව තිබ්බ කමිල. අනිවාර්යයෙන්ම බොහෝ අප දකිනවා අන්තර් සමාජීය මට්ටමේ තරගවලදී 2020 තරගවලදී අවුරුදු 19න් පහළ ක්‍රීඩා කරන ක්‍රීඩකයන් යොදා ගන්නවා. ඒ වගේම අවුරුදු 19න් පහළ ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම නියෝජනය කරපු ක්‍රීඩකයන් රාශියක් මේ තරගවලදී ක්‍රීඩා කළා. ඒ නිසාවෙන් ඔවුන්ට අත්දැකීම් ලබා දීම ඔවුන් අර ජාත්‍යන්තර තලයේ ක්‍රීඩා කරන ක්‍රීඩකයන් සමගත් අත්දැකීම් හුවමාරු කර ගැනීම ඉතාම වැදගත් කාරණයක්. අප දකිනවා ක්‍රීඩකයන් කිහිප දෙනෙක් මෙහිදී ඉස්මතු වුණු ආකාරය. ඔව් අනිවාර්යයෙන්ද අපි සරලම උදාහරණයකට ගත්තොත් NCC කණ්ඩායමක් අපි උපුල් තරංගගේ ඒ ඔවුන් එක්ක එකට ක්‍රීඩා කිරීමෙන් මේ ක්‍රීඩකයන් ලබන පරිචය ඒක තරග 100ක් ක්‍රීඩා කරලා ලබන පරිචයකට වඩා ඔවුන් එක්ක එක තරගයක් එක ගැවසීමකින් ලබා ගන්නට පුළුවන්කම තිබෙනවා. හොඳයි බලමු කොයි හැටි වේවිද කියලා අද දවසේ තත්ත්වය. අපි කැමති තනතිලි වාර්තාව දිහාට අද නව තනතිරුවක් ලැබී තිබෙන්නේ. නව තනතිරුවේ තත්ත්වය කොහොමද කියලා එහි සිට ඒ සමීපයේ සිට වඩාත් හොඳින් දකින පොසල සුරේෂ් රණලට වැඩි යමක් කියන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. Good morning and welcome to the Pisara Oval, the first of the two semi-finals of the SLC Major Club T20 tournament. It all happens here and it's all to play for. Looking at the weather conditions, it looks very bluish sky with a few white clouds hovering around, so no threat of rain so far here at the grounds. And looking at the outfield, it looks a very lush outfield with beautifully laid out grass and it looks a very fast outfield.
Well, we're looking at 65 yards around the park equally, so the batters will definitely look over clearing the ropes very frequently. So let's go down and take a look at how the surface would look like in today's game. It's a newly laid surface, and the only concern is it has been a covered surface because of the rains that prevailed around Colombo during the past few days. But it still looks a very hard surface. Patches of grass, but that I don't think will threaten much because it's more towards the center of the wicket, and the batters will definitely want to make themselves comfortable and get some runs on the board. Well, looking at a T20 game and looking at the conditions, I would feel that the captain winning the toss might feel that he would want to bowl first, but I would say that we're looking at a pass score of 160. කෝසලගේ විශ්වාසය තනකොළ ටිකක් දකින්නට පුළුවන්. විශාල ප්‍රමාණයක් නෙමෙයි මේ තියෙන තනකොළ ටිකක් වැඩිපුර අඟල් දෙක තුනක විතර තනකොළ දකින්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඒ තමයි තත්ත්වයේ නිර්මාණය වීමේ හේතුව තමයි පසුගිය දිනවල තිබි වර්ෂාව. මේ තනතිරු ආවරණය යොදා තිබෙනවා විශේෂයෙන් සවස් කාලේ. ඒ නිසා පැය 12ක පමණ කාලයක් තනතිරු ආවරණය වී තිබුණාම තරමකාර ඔබ කියූ පරිදි අර කොළ පැහැති ඒ තනකොළ උඩට එනවා. ඒ තමයි තත්ත්වයේ උදෑසන තරමකාර රෝල දැමීමෙන් අනතුරුව තරමක් පල්ලෙහාට ගියත් මේ වීලි කාලගුණ නිසාවෙන් දිනේෂ් තවතු තනතිරු බව තමයි දැක්කන්න ලැබුණේ. මට හිතනවා ලොකු ලකුණු සංඛ්‍යාවක් අඩුම තරමේ 160ට වඩා වැඩි ලකුණු සංඛ්‍යාවක් ඒවා ඉතින් කණ්ඩායම් ධාරිතාවත් එක්ක වෙනස් වෙනවා. හැබැයි තනතිරුවේ එවැනි ලකුණු සංඛ්‍යාවක් තිබෙන ආකාරයක් දකින්න පුළුවන්කම තිබෙනවා. නිකමට මම කාසිය වාසියට යන කලින් එතනට යන කලින් මේ ඔබ හිතන්නේ මොකද්ද? කවු ජයග්‍රහණය කළොත් කාසිය වාසිය ඔබ නම් නායකයා මොකද කරන්නේ? විශ්ව තරගවලදී බොහෝ විට අපේ දකින්නදී තමයි ස්කෝ බෝඩ් එකට ලකුණු ප්‍රමාණයක් දැම්මට ඒ හඹා යෑමේ හැකියාවක් තිබෙන ඕන කණ්ඩායමකට. ඒ නිසා මම දකිනවා මේ තනතිරුවේ ස්වභාවය අනුවත් ඔබ කියු පරිදි ලකුණු 160ක් 170ක් ලබා ගැනීමේ හැකියාව ලැබුණ හොඳ අවස්ථාවක් තිබෙනවා මුලින් පන්දුර පහර දෙන කණ්ඩායමට. නමුත් කාසිය වාසි ජයග්‍රහණය කළොත් මම දකිනවා ප්‍රථමයෙන් පන්දු යවිය යුතු බව. ඒ කියන්නේ 200ක් ගත්තත් පළමු කණ්ඩායම සෙසු කණ්ඩායම 201ක් ගනී කියලා ඔබේ බලාපොරොත්තුවක් තියෙනවා. ඒ හේතුව තමයි දිනේෂ් තනතුරු ඉතාම හොඳින් වියලෙනවා. ඊට පසුව හොඳින් පන්දුව පිටතට පැමිණෙනවා. ඒ නිසා වෙන ලකුණු ප්‍රමාණය හඹා යාම සඳහා තරමක පහසුවක් තිබෙනවා. සහ කොහොමද මුල් පන්දුවර කිහිපේ ටිකක් වේග පන්දු යවන්නට පොඩි දේවල් ටිකක් කරගන්න පුළුවන් කමක් තියෙයි. ඒ නිසා අපි බලමු. මොකද අපි මේ කතා බහ කළාට එහි තීන්දුව ලබා ගන්නේ දික්වැල්ල රමේෂ් මෙන්ඩිස් ඇතුළු කණ්ඩායම් වල සමාජිකයන්ගේ කතා බහත් එක්ක. අපි යනවා කාසියේ වාසිය උරගා බලන අවස්ථාවට. We're ready for the all-important toss of the first semi-final of the SLC Major Club T20 tournament. I have with me the match referee, Mr. Manoj Mendis, and the two captains, NCC being led by Nirosh Dikwala, and Moors being led by Ramesh Mendis. Dikwala will toss the coin. Heads is the call. It is a tails. What do you want to do? I want to bowl first. විශේෂ හේතුවක් තියෙනවද? English. Nothing as such. මම හිතන්නේ විකට් එක පොඩි ඩෑම් ගතියක් තියෙන උදේ කොහොමත් ලංකාවේ දැන් යන වෙදර් කන්ඩිෂන් එකත් එක්ක උදේ පොඩි මොයිස්චර් එකක් තියෙනවා. ඒ හින්දා මම හිතනවා බෝල් කරොත් අර ලකුණු සංඛ්‍යාවක් තියාගත්තොත් අපේ හොඳ තරගයක් දෙන්න පුළුවන් කියලා. කොපමණ ලකුණු සංඛ්‍යාවකට සීමා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවද? එහෙම කියන්න බෑ මොකද විකට් එක හැසිරෙන අනුවයි අපේ පන්දු යන ඒ කට්ටිය හොඳ කණ්ඩායමක් ඉන්නවා. ඒ අනුව අපි තරගය යන විදිහට බලන්න ඕනේ. විකට් එක ඇඩ්ජස්ට් වෙලා ඒ විකට් එකට අනුව අපිට චේස් කරන්න පුළුවන් ලකුණු සංඛ්‍යාවකට තියාගන්න. අද ගහන සංයුතිය එක චේන්ජ් එකක් තියෙනවා. සානාරච්චි ඒ ටීම් එකේ ඉඳන් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒ හින්දා සානාරච්චිගේ අපිට එයා ටීම් එකට ඇතුළට එනවා ආෂෙන් ඩැනියල් එලියට යනවා. සුබ පතනවා. Thank you. රමේෂ් පිටිකරණේ දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ? නෑ අපිත් පන්දු යවන්න තමයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. අද කණ්ඩායම ගැන කතා කරොත් අද කණ්ඩායම එක චේන්ජ් එකක් තියෙයි අන්තිම මැච් එක ගහපු එකෙන්. ඉසිත වෙනුවට අපි බැස්ම කෙනෙක් ගෙනලා තියෙනවා අතුලට. ඔමේෂ් මෙන්ඩිස්. කොපමණ ලකුණු ප්‍රමාණයක් ලබා ගන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා? ඒක දැම්ම කියන්න බෑ මොකද මේ දවස්වල තියෙන කාලගුණ තත්ත්වයක් එක්ක ඒ නිසා මුල් ඕවර්ස් ටික පොඩ්ඩක් විකට් නොදී ගහලා ඊට පස්සේ තමයි ප්ලෑන් කරන්නේ ලකුණු. Thank you. So the story from the centre is that the NCC captain has won the toss and they will bowl first.
හොඳයි ඔන්න ඔහොමයි කතාව කාසේ වාසී ජයග්‍රහණය කරන NCC නායකයා ඔහු තීරණය කරනවා ප්‍රථමයෙන් පන්දුර පහර දීමේ වාරය මුවස් ක්‍රීඩකයන්ට ලබා දෙන්නට දැන් කණ්ඩායම් දෙක පිටියේ මැද අවතීර්ණ වුණා තරගය ආරම්භ කිරීම සඳහා මේ ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ සංවිධානය කරන ප්‍රීමියර් ඒ කාණ්ඩයේ යටතේ පළමු අවසන් පූර්ව තරගය 2020 කාණ්ඩයේ අපි එහෙමනම් යමු තරඟ තොරතුරු සජීවීව ඔබත් එක්ක බෙදා හදා ගන්න අපේ ඉහළ සිට ඔබත් එක්ක වචනින් සියල්ල බෙදා හදා ගන්න අපේ විස්තර විචාර කට්ටාලයේ මිත්‍රන් සමග මුණ ගැහෙන්නට. Right, good morning and welcome to the Pisara Stadium, semi-final time of the T20, the SLC Major Club T20 tournament. And we look at the two teams for today, and that is so important in the semi-final game as well, because all to play for, because the winner of this game will go into the finals. Let's look at the NCC team. Niroshan Dikwal, the captain, also wicket keeper. Karil Mishara in the side with Tavisha Abhishek, Upul Taranga, who's been in form, Sanara Chige, An Vikramasinghe, Kavin Bandara, Asel Sigera, Nipun Ransikar, and the rest of the team to follow. So two strong teams meeting in the semi-final game. And of course the news for the centre earlier on was that the NCC won the toss and elected to field first. So play about to get underway. The first over being bowled from the commentary box end. Look at that field, well spread out, just one slip, the third man. The backward point extra cover mid-off, that's the offside field. Chamika Gunasekara to bowl the first ball. On his way to bowl the first ball of this semi-final. Plenty of it. Got back to that. There was no stopping that. The moment he got back to ball, the ball just flew to that extra cover boundary for 4. So first runs for the Moors as well. Very poor delivery. The first one up from Gunasekara. Good morning to all our viewers. Good morning, Eric. Well, NCC winning the toss and put Moors into bat, and the first delivery just now driven away into the boundary, the extra cover boundary. Gets Moors off the mark, they 4 for no loss, and that's Dilshan getting off the mark. So it's Chambika Gunasekara who's bowling to Dinuka Dilshan. Both these two teams have been unbeaten in the league stage. NCC and Moors. They've been playing pretty good cricket. NCC, Pultaranga being the highest scorer in this tournament up to now, scoring 199 runs in 2 innings, getting a century against Chilau. He's on top form. Yes, we need the top 4 batsmen to be in good touch, because the Moors too will want to make a decent score, put it back today. Chamika Gunasekara has played 5 matches in T20, picked up 4 wickets, economy rate is 6, the best of 2 for 26. Today might be his day to pick up some wickets as well. So Delivera at the non-striker's end is still to face the ball. That's put away straight into the hands of the cover fielder. So as you said, Eric, Chambika Gunasekara has struck early. The first wicket, Dinuka Dilshan being taken in the covers. So Moors have lost their first wicket. That's of Dinuka Dilshan. So scoreboard rating 4 for 1. Well, that was not a wicket taking delivery. Pretty wide outside the line of off stump. And Dilshan going for a big heave. Look at that. We'll take a look at that again. Short outside the line of off stump. Got the thick outside edge. The ball just flew towards that backward point fielder. Made no mistake about it. He didn't have to move an inch. And Dinuka Dilshan has gone for 4. 4 balls caught by Bandar of Gunasekara. And the Moors in the first over are 4 for 1.
So Moors put into bat, lost their first wicket at 4. That's of Dinukar Dilshan, caught by Bandara of Gunasekara. So Janishka Pereira has walked in. Early in the day, NCC won the toss and decided to put Moors into bat. So that's Janishka Pereira. He'll be taking strike and he'll be facing to Gunasekara. Big shout. Leg by call by the umpire. There was a big question asked by the wicket keeper. Perhaps more in hope. But in the meantime, the batsman crossed for a single. One leg by was called. Well, it was definitely a confident appeal, a loud appeal by the entire close-in fielders. Going down the leg side, that was. So it's Charmika Gunasekara. He'll be bowling the final delivery of the first over. Moors 5 for no loss. 5 for 1, sorry. And he'll be bowling to Sohan de Rivera. So just from the field, they're bringing another slip in. That's good thinking. So 2 slips in place with the third man. The point, extra cover, and the mid-off on the offside. Player missed outside the line of off stump. End of the first over. 1 over completed. Moors 5 for 1. So as we talk to you, a few dark clouds looming over the grounds as well. We had that early morning shower today. A short, sharp shower, that's what it was. Nipun Ransika to bowl the second over of the morning. Bowling from that scoreboard end. That was a shortish delivery, pushed on the offside, straight to the cover fielder, no run. Well, we were talking about showers, Eric. Right throughout the week, we have been having these on and off showers. Hopefully, we'll get a full day's play today. We have the second semi-final coming during the afternoon session. That's right, 2 matches today. It's nicely played wide of the cover fielder, but well fielded there. The batsman anyway managed to get a single. Takes the score on to 6. Yes, he made room for himself, moving down the leg side. Was Pereira. Got back to ball, but it was well stopped. That ball was really travelling down towards the backward point region. In T20 cricket, every single run saved is something that is so precious to a fielding side. It's definitely Nipun Ransika bowling from the scoreboard end. Now the adjustment of the field, a slip being brought in. That hit uppishly, but wide of mid-on. That's going towards the boundary. Gone into the boundary for 4. So Sohan de Rivera gets off the mark. He moves on to 4 with that boundary. Takes the score of Moors total on to 10. Here's the short delivery. Got the treatment. There was no fielder at that mid-wicket region. The moment he got back to ball, and the timing was pretty good, found that mid-wicket boundary quite easily. So Moors totally double figures, 10 for 1. We end the second over.
Ransicker this time short again, but this time pulled away, but straight to the mid-on fielder. No run there. Nipun Ransicker seems to be dropping it a bit short. One again short, and this time pulled away. Then that's going towards the mid-wicket boundary, and that's gone over the boundary. So first 6 for the day coming off the bat of Sohan De Oliveira. He moves on to 10, and the score moves on to 16. That was short. It got the treatment. But the moment you drop it short, and the left hand who had a boundary in the couple of deliveries ago, had no problem in pulling that over the mid-wicket boundary for 6. There's the short one. Very short indeed. At the moment you bowl so short, you're going to get the treatment from the batsman. You've got to realize T20 cricket. That one wide outside the off stump, and wide being called. So that's give an additional run to the total. The score moves on to 17. Moore's been put into bat. 17 for 1. We're still in the second over. So Ransicker has been rattled at the moment. None for 12 is figures of the 5 balls he's bowled so far. Playing a miss outside the line of off stump. Ends the over. 2 completed. Moore's 17 for 1. Well, the umpires on duty today is Shanta Fonseca and Chamra Soiza. Shanta Fonseca at the moment standing as the head umpire. And the third umpire is Ranma Martinez. And the standby umpire being Sanjeeva Fernando. Manoj Mendes being the match referee. And this one driven firmly. That's past the mid-on fielder. That's going towards the boundary. Well fielded inside the boundary. Batsman going for their third. And they get it quite easily. That takes the score on to 20. Good effort in the end. To pick it up just inside the boundary. Could have very easily gone for 4. But the Moors will take it. That's well played. The timing was good. It beats the mid-off fielder who's after it. Look at him. Last moment dive. No problem with that. The relay throw. Playing a miss, and Dikwala collects behind the stumps. So Gunasekar has been much better in his line and length. Not bowled too many short deliveries, just a couple of them. So Moors are on 20 for 1 after 2.2 overs. 20 overs per side. Pereira on 4, De Oliveira is on 10. So Shanta Fonseca, the umpire. So we got third umpire as well for this, and there's Chamra Soiza as well. The 2 standing umpires. Oh, there we are. Improvised down to fine leg for 4. That's another boundary to Oliveira, and takes the score on to 24. And he moves on to 14. There are so many improvised shots being played by batsmen these days. The reverse sweep and then that flick down towards that fine leg boundary area. So as the game progresses, more and more of these different types of shots come into being as well. Chamra Gunasekara bowling his second over, and that time nicely put over the extra cover area. That's going towards the boundary. For Moto Oliveira takes him on to 18, and the score to 24.
28, sorry, 28 for 1 was been put into bat. Yes, back-to-back boundaries. That was surely a typical cricketing stroke. Look at that drive on the offside. They picked the gap between extra cover and mid-off. There was no stop it once it beat those fielders. The outfield is pretty fast at the Pisara Stadium. Both these two teams have had a good league stage. They remain unbeaten in their groups, playing in the first 7. And that's beautifully put over. That's gone wide of mid-wicket. That's gone for 6. That's the second 6 of the day, and both coming off the bat of Suhan de Oliveira. Takes the score on to 34. Very useful runs indeed for the Moors to get this type of start. They lost their first wicket in the first over. And now with De Oliveira certainly taking the attack to the bowlers. The second 6 of the innings. In good position. Didn't have to move much. I think he timed that ball very well. Oliveira watched it very carefully, put it over mid-wicket. Gunasekara has gone for 17 in this over. Pretty expensive. That one, a wild swing misses. It goes to the wicket keeper. So that's the end of the third over. It's 34 for 1. The Moors going at 11.33 runs an over. That's the run rate at the moment after 3 overs. A very useful run rate indeed for Moors. Put into bat today by NCC in this first semi-final. Change the bowling. Kamil Mishara comes on. The 5 matches is bowled 13 overs. Picked up 4 wickets. 2 for 25 is best. Kamil Mishara, his first delivery to Janice Caprera. Tried to sweep it, didn't get hold of it. Might have gone off the bat. We'll have to wait for the signal. It's a leg by signal. So one more to the skull. Takes the score on to 35. Was 35 for 1 after being put into bat. Omi. Alright. That one, Janice Caprera went off the back foot and pushed it towards between cover and extra. That's gone into the boundary for 4. 4 more to the total. Takes the score on to 43. 39. 43. 43 for 1. That was well played. Picked the gap beautifully that time. Between backward point and the point fielder. And the moment it beats the fielders, the chance of stopping the ball. That one, beautifully bowled, beautifully bowled. The question being asked, they're going upstairs. The third umpire, Ranbo Martin, is going to adjudicate on that. The bails off in a flash from Dick Waller as the batsman was down the track. And let's see what the third umpire thinks about. Start with the front foot. Yeah, front foot's fine. It's a fair delivery. We will move on to your best square on shot, please. Yeah, can you take it back and slow it down for me? Slow it. Move forward. Move forward. Yeah. Can you go back one frame? One frame backwards, please. Until the decision is made, only if out or they can come in. Can you rock and roll a little?
Can you take it one more time back and now move it forward? Yeah, it's in between frames. I have a decision. Can you focus the lights, please? Thank you. From Ranma Martinez in the end, even though Dickwella's glove work was pretty fast, still he got the bat down in time. My word. Good camera work as well from our camera crew. Definitely, it was a very good decision, very touch and go one. And Ran Momar deciding in favor of the batsman, which is the correct decision. So it's 39 for 1, the score remains. Libera on 28 and Janice Cabrera on 4. There we are, so the reverse sweep this time brings a boundary. Trying to make as much use as possible of anything they can score runs off. So total 43 for 1. Look at that. Connects that so well. In fact, batsmen play that shot so well these days. When he first started playing those shots, it was difficult. Traditional sweep. 4 more. Well, Suhant Libera is really on the attack, Eric. He's got 32 of 13 deliveries. We're really looking for the runs. Yes, Libera certainly set the tone for the Samoa's innings. 47 for 1 after 3.5 overs. Rate is 12.26. Good run rate by the Moors at the moment. Time off the back foot and pushes it towards the extra cover fielder. No run there. That's the end of that over. So it's 4 gone. 47 for 1 Moors. So Deliverer on 36 of 15 deliveries. Pereira is on 4 of 5. Deliverer opened the batting. Had the most of the strike, in fact. He's done well. Made full use of the poor deliveries and also the good deliveries. He's put them away. So he's a batsman who looks to attack the bowlers. Kamil Mishar has bowled that 1 over. 12 runs coming off the over. To change the bowling, Segera comes on. Segera's played 5 matches, picked up 9 wickets, best being 3 for 8. Let's see what he can do today. It's a very good economy rate too, 4.40 economy rate. Pretty good. In this type of cricket, I would say it's very good. So Moores being put into bat at 47 for 1. Janish Cabrera is on strike. This time off the back foot and pushes it towards the mid-wicket area and gets a single. Yes, good thinking from Pereira to push the single and give Libera the strike, because he's the man who's been hitting the ball around the park. He's on 36 of 15. Pereira has just moved into 5 of 7 balls. So he needs to give Libera the strike. So he seems to be going up the bowling, making good contact as well. Sasel Segera left arm around the wicket. To Libera, who pushes it towards the mid-wicket area, gets a single. Takes his score on to 49 and Libera moves on to 37. Come boys, and Was being put into bat, have got off to a good start. They lost their first wicket quite early, but these two have been putting on good runs, especially De Oliveira. And this time Janish Cabrera sweeps it over square leg. That's going towards the boundary. 4 runs. 4 to Janish Cabrera. Takes him on to 9 and the score will move on to 53. The teammates love it with that boundary. So the 50 comes up in the 5th over. 4.4 overs completed. Run rate is 11.36 runs an over. Come boys, Pasar Adina.
So the partnership is 49 for the second wicket. And the next one is pushed on the onside. Pick up a single, brings the 50 partnership for this second wicket. 50 from 25 balls. That's the equation between Pereira and De Oliveira. Well, these two have batted very well indeed, especially Sohan De Oliveira, 37 coming off 16 deliveries. And Janishka Pereira also got into the stride in this over. And this time it's caught. A good catch taken there at the square leg area. So that's the end of Sohan De Oliveira. Well, when you live by the sword, that's how you die by the sword. And that one, he pulled it from outside the line of off stump. Well judged catch at square leg. And picked it up beautifully there. And that was the wicket that the NCC wanted. They wanted the wicket of De Oliveira, who was just going pell-mell, tearing into the ball. He's gone for 37, caught by Bandarov Segera for 37, faced 17 balls. So at the end of 5 overs, the Moors put in the bat today are 54 for 2. අයිබෝන් සුබදසනක් අපේ ක්‍රීඩාලුවලේ හිතවතුනි පළමු අවසන් පූර්ව තරගයේ මේ ක්‍රියාත්මක වන්නේ පිසාරා ඕවල් ක්‍රීඩාංගණයේදී ටිය ඒ කාණ්ඩය යටතේ ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය සංවිධානය කරන 20 තරගමාලාවේ අවසන් පූර්ව තරග ඔමේෂ් මෙන්ඩිස් අද ඔහුට පළමු පෙළ තරග සඳහා වන භෞතිශ්මය සලකුණු කළා මෙන්ඩිස් කියව පමණින් මේ කුසල් මෙන්ඩිස්ගේ සහෝදරයා ලකුණු 54යි කඩලු 2යි කමිල් ප්‍රනාන්දු මාත් එක්ක ප්‍රථම පන්දුවටම පෙරපාදයට පැමිණ වේගවත් පහරක් එල්ල කරන්නේ ලෝනෝන් කලාපයේ දෙසින් පන්දුවේ ගමන් මග ලකුණු 4යි ජනිෂ්ක පෙරේරා තමයි එම පහර එල්ල කරේ දකුණත් පිටිකරුව. තරමක් පිටින්නට තරමක් ඈතින් වැටෙන පන්දුව තමයි යොමු කරන්නේ. තම හොදින් ඔහු පාද චලනය සිදු කරනවා ජනිෂ්ක. මොරටුව සෙන්ට් සෙබස්ටියන් පාසල තමයි ඔහුගේ පාසල. අනිත් අතන් තින්නේ වේල්ස් කුමර විද්‍යාලයේ උමේෂ්. මෑත කාලීනව සෑහෙන ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයන්ට රසක් සම්පාදනය කළ නිෂ්පාදනාගාරයක් හැටියට මේ මොරටුවේ මේ ප්‍රධාන පාසල් දෙක හඳුන්වා දෙන්න පුළුවන්කම තිබෙනවා. ජනිෂ්ක පෙරේරා සමගින් උමේෂ් මෙන්ඩිස් ඒ වගේම කමිල් මිෂාර් පන්දු යවන පානදුර තමයි ඔහුගේ ගම් ප්‍රදේශය. නමුත් පානදුර මහානාම විද්‍යාලයේ අනතුරු රාජකීය විද්‍යාලයට එනවා. පෙරපාදේ ඩ්‍රයිව් පහර පිත්තේ පිටාග්‍රේ නමුත් උඩ පන්දුවක් ලෙස නොවේ වරක් පතිතවයි ෂෝට් තර්ඩ් මෑන් කලාපයේ වෙත පන්දුව. අර දිනේෂ් ඔහු පන්දු යන විට පිටතක පන්දු යන්නේ ලෙස පන්දු යවුවට ඔහුගේ පන්දුව වැඩි තරමක් දකුණත් පිටිකරගෙන ඉවතට දග කැවෙන්නේ. අප දකිනවා ඊට හොඳ තත්වයක්. එවර පිටේන දෙසට ගමන් කරමින් පායිනේ නීඩකඩ සකසාගෙන එල්ල කරන පහර ඉහළින් ඇදියන්නේ ලකුණු 6ක් වශයෙන්. ඔහු දන්නවා මේ තනතිරුවේ විශාල ලකුණු සංඛ්‍යාවක් අවශ්‍යයි ප්‍රථමයෙන් පන්දුවට පහර දෙන නිසා. තමත් මොහොතින් තමන්ගේ නිමදියත් කරනවා. පන්දු 13කදී ලකුණු 20ක් ජනිෂ්ක පෙරේරාට. පළමු පවර් ප්ලේ අවස්ථාවේ සිටින නිසා මේ අවසන් පන්දු වාරය යවන්නේ. විශාල ලකුණු සංඛ්‍යාවක අවශ්‍යතාවය පිළිබඳව මතකයේ තබාගෙන තමයි උන් ක්‍රීඩා කරන්නේ. සහ උන් දන්නවා මේ පවර් ප්ලේ අවස්ථාවෙන් තිබෙන ඉඩකඩ තමත් මොහොතින් පරිහරණය කළ යුතුයි. පන්දු පිටින්නට එපිටින් වරත් හොඳින් ස්ථානගත කරනවා ඩීප් බෑක්වර්ඩ් පොයින්ට් කලාපයේ දෙසින් ලකුණු 4ක්. එවරනම් ඉලක්කයක් නොතිබුණු පන්දුව පිටින් සෑහෙන ඈත තිබුණේ හඹා ගොසින් පහර එල්ල කරන්නේ තවත් ලකුණු 4ක්. පන්දු වාර 1යි පන්දු 5කදී ලකුණු 26ක් කමිල් මිෂාරට එරෙහිව ලබාගෙන තිබෙනවා. මම දකින්නේ ඔහු අර පවර් ප්ලේ අවස්ථාවේ පන්දු යවිය යුතු පන්දු යවන්නේ ලෙසින්. ඊට වඩා ඔවුන්ගේ පන්දු යවීම බලයන්ිය ශක්තිමත් NCC කණ්ඩායම. නමුත් ඔහු යොදාගෙන තිබීම තරමක් අසුරුදායක තත්ත්වයක්.
ඒ කියන්නේ මුල් පන්දුවාර කිහිපෙම සිට ඉතාමත් හොඳ ලකුණු සංඛ්‍යාවන්ට උන් ගමන් කරන ඊළඟ පන්දුව ෆ්ලික් කරන්නේ මේ ටිකට කලාපේ ඉක්මන ලකුණක් දෙවන ලකුණ පිළිබඳව බලාපොරොත්තුවක් තිබ්බත් අවසන් මොහොතේදී එය අත්හැර දමන්නට සිදු වුණා. වේගෙන් පන්දුව වෙත පැමිණියා. පන්දුවාර 6ක් අවසන් ප්‍රථම පවර් ප්ලේ තරගයේ පවර් ප්ලේ අවස්ථාව අවසන් 69යි කඩලු 2යි මුවස් ක්‍රීඩකයන්. නවයයි දෙකයි ඔමේෂ් මෙන්ඩිස් තමන්ගේ පළමු පෙළ අද නියෝජනය කරන්නේ අද අවසන් හමු පවතින මොහොතේදී හැමදෙනාම ඔහුට උණුසුම් සුබපැතුම් එක්කාසු කළා. ඇඹුල් දෙනිය කැඳවා තිබෙන්නේ පන්දු යැවීම සඳහා. වමත් දක පන්තිය වුණා තරග 3කදී කඩලු 4ක් පමණයි මේ තරගවල ලබා තරමක හොඳ ලකුණු ලබා දීම පන්දුවාරයකට 7 සීමාවේ සිටීම දිනේශිත හොඳ තත්ත්වයක්. සාමාන්‍යයෙන් 140ක් එහෙම බැලුවොත්. මෙන්න ඔහුගේ ප්‍රථම පන්දුව. එකයි නියමට දාන්න අඹුල. හරක් සමායන මේ තාමත් පෙරර පිටියේ පන්දුවට පහර දෙන්න අවසන් පන්දුවේ දෙක ලකුණක් ලබා ගන්න නිසා දැන් මෙන්න ඔමේෂ් මෙන්ඩිස්ට අවස්ථාව. ලකුණු 70. ඔමේෂ් පසුගිය වසරේදී ප්‍රින්ස් ඔෆ් වේල්ස් කණ්ඩායම නැත්නම් වේල්ස් කුමර කණ්ඩායම නියෝජනය කළ අවුරුදු 19 පාල කණ්ඩායමේ නායකයා ලෙසින් ඉතාම හොඳ අත්දැකීම් තිබෙන අර ගෙදර පරිසරයේ ක්‍රිකට් ඉතා හොඳින් ඔහු අත්දකින්න. ඒ නිසා වෙන පහසුවෙන් මේ තරග රටාවට යොමු වීමේ හැකියාව තිබෙනවා. අර වචනයක් තිබෙන්නේ ගහේ කටු උල් කරන්න ඕනේ නැහැ කියලා. ඒ වගේ අර පාරම්පරිකව ලැබෙන උරුමයක් බවට පත් වී තිබෙනවා. ප්‍රථම පන්දුව. වමත් පිටිකරුවෙක් ඔහු. ස්වීප් පහරක් එල්ල කරන්නේ පන්දු දෙනවා ඩීප් බෑක්වර්ඩ් ස්ක්වයර් කලාපයේ වෙත. එක ලකුණයි. ඔහු මුහුණ දුන්නේ ප්‍රථම පන්දුව ලංකාව බිහි කළ විශිෂ්ට ගණයේ දලපන් දෙවන්නේක්ද. අර සුපුරුදු පහරවල් පිළිබඳව කතා කරමිට ඔහුගේ සුපුරුදු පහර තමයි මේ ස්වීප් පහර. මම දැක තිබෙනවා ඔහු පාසල් ක්‍රීඩාංගණයේ ඉතා හොඳින් මේ එල්ල කරනවා. ඒ නිසා වෙන පුල් පහර ස්වීප් පහර පිළිබඳව හොඳ ඔහුට විශ්වාසයක් තිබෙනවා. පන්දුවට ලකුණක් නැකුමත් වේල්ස් කුමර විද්‍යාලීය ක්‍රීඩාංගණයේ හොඳින් පහරක් එල්ල කළා කියලා කියන්නේ බොහෝ විට ඒකේ නවතන ගාලු පාර වේ හැකි. ජනිෂ්ක දෙන්න බා නියමයි අඹුල් දෙනිය. පාරේ ආරක්ෂාකාරී පහරක් ලකුණක් නැහැ. මුවස් ක්‍රීඩකයන් මේ තැනට පැමිණීම පවා ඉතාමත්ම මොකද ලංකාවේ ප්‍රධාන පෙළේ සියලුම කණ්ඩායම් තමන්ගේ ශක්තිමත් කණ්ඩායම් මේ තරගයේ මාලාව සඳහා එක්කහු කොට තිබුණා. පන්දු 18කදී 26ක් ජනිෂ්කට. කරත් ස්වීප් පහර. දික්කල් කඩු රකින්න කණ්ඩායමේ නායකයා. තරම් ආසන්න අවස්ථාවක් කඩුල්ලේ වැදුනා නම් ඇබුල්දිනී තම හොඳින් පන්දු යවන විශේෂයෙන් මේ තනතුරේ තරමක් වේගින් පිටතර පන්දුව පැමිණියොත් පහර දීමට පහසු වෙන නිසා තරමක් ඔහු සෙමින් පන්දු යවන්නේ. දැන් ඔහු පන්දු පහක් යව ලකුණු දෙකක් පමණ ලබා දී තිබෙනවා. ඒ නිසා මම දකිනවා ඔහු අර තනතිරු හොඳින් අවබෝධ කරගෙන තිබෙනවා. සහ ඔහුට තවත් මානසික සහනයක් තිබෙනවා. ඔහු පන්දු යවීමට කැඳවන්නේ පවර් ප්ලේ අවස්ථාවෙන් පසුව. කව වෙත පන්දුවේ ගමන් මඟ සාර්ථක පන්දුවාරයක් NCC පාර්ශ්වයේ සිට බලනා විට පන්දුවර 7යි ලකුණු 73යි. හැබැයි ප්‍රහාරක වේගය හොඳ මට්ටමක 10මාරක් ඒ කියන්නේ 10.4යි 3ක්. ඉතාම හොඳ ආරම්භයක් දිනේෂ් විශේෂයෙන් 20 තරගවලදී පන්දුවාරයකට ලකුණු 10කට වැඩි ලකුණු සංඛ්‍යාවක් කියන ලකුණු 200 සීමාව. ඉතින් ආරම්භය ඉතාම හොඳයි මේ පන්දුවේ මේ දක්ෂතාවයේ චාමි ගුණසේකර ලකුණු 21කට කඩලු දෙකක් ලබා ගත්තා. ඒ වගේම සිගේරා කඩුලක් ලබා ගත්තා පන්දුවාරයක ක්‍රියාත්මක වමතින් දග පන්දුව යවන්නන් දෙදෙනා. ඉතාම හොඳින් පන්දුව කමිල් මිෂාරට එරිව තමයි ප්‍රහාරය දියත් කොට තිබෙන්නේ. මේ පන්දුවර 7 ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා පන්දවනන් 5ක් භාවිතා කොට තිබෙනවා ඩික්කල් විසින්. මැනේජ්මන්ට් ඔහු තමයි මුවස් කණ්ඩායමේ නායකයා හැටියට වැඩ කටයුතු කරන්නේ. වැඩිනේ. යක්ක මුවස් කණ්ඩායමේ ලහිරු සමරකෝන් තමයි මේ තරගාවලියේ වැඩිම කඩුලා තියා. සානාරච්චිගේ. එකයි බකප් ගන්න. ලකුණක්. ඔව් සහනාරච්චිගේ ඊටාම හොඳ තරගාවලියක් නිමා කළේ දකුණු අප්‍රිකානු ඒ තරගාවලිය අවසන් තරගයේදීත් අර්ධශතකයක් ලබා. දෙවන තරගයේදීත් ඔහු ඊටාම හොඳ ක්‍රීඩා කළා. ලකුණු අතර සිටින ඊටාම හොඳ ක්‍රීඩකෙක් බොහෝ දෙනා ඔහු පිළිබඳව කතා කරනවා ආනන්ද විද්‍යාලයෙන් බිහි කරපු ක්‍රීඩකෙක්.
ජනිෂ්ක තමයි දැන් ලකුණු පූර්ව වේගවත් කිරීමේ වගකීම බාරගෙන තිබෙන්නේ. තරමක් හැමින් ඔහු ඉනිම පටන් ගත්තේ. එකයි මුතින් අනතුරුව යවසාන වඩාත් හොඳින් ප්‍රහාරයන් සඳහා අවතීර්ණ වුණ විශේෂයෙන් විශාරට එරෙහිව හොඳව කරා මට උදව් ලකුණයි කරන්න පන්දුව ගන්න ඕන් කලාපේ ශ්‍රී ක්‍රිකට් ආයතනයේ මේ තරගමාලාව මේ ආකාරයෙන් සංවිධානය කිරීම තමයි වැදගත් සහ මේ ආකාරයෙන් මේ විදිහට සජීවීව සැමටම දක බලාගත හැකි තරගමාලාවක් බවට මේ පරිවර්තනය කිරීම බෑට් කට් පහර ඉවර ස්ථානගත කරනවා පන්දුව කෙලිම ඩීප් බෑක්වර්ඩ් පොයින්ට් කලාපයේ 204 සීමාව වෙත මේ පහසු තැනක් නොවේ මේ පොයින්ට් සහ බෑක්වර්ඩ් පොයින්ට් අතරින් ස්ථානගත කිරීම. හැබැයි වුන් දන්නවා අවධානමක් ගෙන ඔය පහර එල්ල කළොත් පන්දුවේ ගමනාන්තය ලකුණු 4ක්. පන්දුවේ වේගය ඊටාම හොඳින් මනා ලෙස ප්‍රෝචනට ගන්න ඉවර හොමේෂ් මෙන්ඩිස් ඒ තමයි දක්නට ලැබුණේ. තරමක් පිටින් දෙසින් පන්දුව පතිතුනේ. තරමක් වේගින් පන්දුව යොමු කළේ. ඒ නිසා වෙන අර පහර දීමට තරමක් පහසු වුණා. ඒ වගේම පන්දුව වේගින් 4 සීමාව පසු කරා. හොඳයි මචං හොඳයි සාන් අල්ලපන් නියමසාන් හොඳව කරන් ඉන්න නාදපන් නියමසාන් හොඳ පන්දුවක්. තමන් පන්දුවාරයක් අර හතරේ පහරෙන් පසු ඔහු යව් නිලකුණු පන්දු දෙක තරමක් පීඩනයක් ගෙන දෙනවා පිටිකරුට. රොමේෂ් මෙන්ඩිස් සිටින්නේ තරමක පීඩනය මොකද පළමු තරගේ. ඩ්‍රයිව් පාර නවතා කරන්න උත්සාහ කළත් සාර්ථක නෑ. ලෝන් ඕෆ් කලාපයේ වෙතයි ඇදෙන්නේ. පන්දුව රටයි ලකුණු 80යි. හරියටම පන්දුවාරයකට ලකුණු 10ක දල රිද්මයක් වේගයක් වුන් නඩත්තු කරමින් ඉන්නවා. එක්තරා අතකින් විශාල අභියෝගාත්මක තීන්දුවක් අවසන් පූර්ව තරගයකදී නවක ක්‍රීඩකයෙක් ආදේශ කරන එකන්නේ ඔහුගේ පළමු තරගය නියෝජනය කිරීම සඳහා ඔහුට ඉඩකඩ ලබා දීම. ඔව් මෝස් කණ්ඩායම මේ තරගවලේ මුළුල්ලේමේදී සිදු කරවු නව ක්‍රීඩකයන්ට සෑහෙන අවස්ථාව ලබා දුන්න ඔවුන්ගේ ක්‍රීඩකයන් පිළිබඳව සෑහෙන විශ්වාසයක් තිබුණා. ඒ තමයි මේ තැනට එන්නට ඔවුන් කළ එකම දේ මා දකින ආකාරය. ඉතින් හොඳින් තමයි ක්‍රීඩකයන් පිළිබඳව විශ්වාසය ඇති කළා. ඔවුන්ට අවස්ථාව ලබා දුන්න විශේෂ තරුණ ක්‍රීඩකයන්ට මුල් පෙළ මැද පෙළ සියලු ක්‍රීඩකයන් සිටින්නේ මේ තරුණ ක්‍රීඩකයන්. තවත් ප්‍රධානතම කාරණාවක් චමර කපුගෙදර කණ්ඩායමේ ප්‍රධාන පුහුණුකරු ඇඹුල් දෙනිය පන්දුවේ පතිතේ වෙත පාදයේ රැගෙන නොයන අනතුර ලෝන් ඕන් කලාපයේ වෙත ඒවර උඩ පන්දුවක් වශයෙන් පන්දුවේ ඇදී එන්නේ පහසුවෙන් රැක ගන්නවත් සමගම අහන් වික්‍රමසිංහ තමයි උඩ පන්දුව රැකගත්තේ. අර පන්දුවට පැමිණීමේදී තරමක් පන්දුව උඩ පැමිණියේ සමහරක් විට අපි කියනවා අර හිමින් පැමිණිය කියලා. ඒ නිසාවෙන් තමයි පන්දුවට යම් ප්‍රමාදයකින් ළඟා වීමේදී එල්ල කරපු පහර තරමක් ඉහළ ගිය ආකාරය දක්නට ලැබුණේ. මිඩ් විකට් සහ ලෝන් ඔන් කලාපේ සෑහෙන හිඩසක් තිබෙනවා. හිඩස තමයි ඔහුගේ මානසික තිබෙන්නේ නැත්තේ. නමුත් අර මා පෙර පැවසුපට තරමක් පන්දුව පැමිණියේ හිමින්. ඒ නිසාවෙන් තමයි සෑහෙන ඉහළට ගියේ. ඔමේෂ් මෙන්ඩිස් දෙවි යන ක්‍රීඩකයා ලකුණු 8යි. ඇඹුල් දිනේගේ පන්දුවක් හමුවේ. ආන් වික්‍රමසිංහ අතර උඩ පන්දුව. හඩලු තුනක් බිඳ වැටී තිබෙනවා. හැබැයි හඩුල බිඳ වැටුණත් Tamanගේ දල වේගය ඔවුන් නඩත්තු කරමින් ඉන්නවා. තමත් හොඳ මට්ටමක ලකුණු 10කට ආසන්න කලාපේ. දැන් පැමිණෙන පිටිකරුවන්ට තිබෙන වගකීම ඒ ලබා දුන්නු යෂ්ටිය ඒ වේගයෙන්ම ඉදිරියට කැඳවාගෙන යාම. පසිදු සූර්යවණ්ඩාරනාව පිටිකරුවා ඔහු කොළඹ රාජකීය විද්‍යාලයේ නියෝජනය කළ ක්‍රීඩකයෙක්. තම දක්ෂ පිටිකරුවෙක්. ඇඹුල් දිනිය සාර්ථක පන්දු යවන්නා මෙතෙක් NCC පාර්ශවයේ පන්දුවර එකයි පන්දුවක් තුල ලකුණු 3ක් පමණක් ප්‍රතිවාදීන්ට ලබා දෙමින් කඩුල්ලක් දවා ගන්නවා. ඔහු මේ පසුඳුගේ දත්ත වාර්තාව පිටිකරන සාමාන්‍ය 57ක් ඒ කියන්නේ ඉනිම 5කින් නොදෙවුණු අවස්ථා 4ක් තිබෙනවා ඔහුගේ ලකුණු සංඛ්‍යාවේ. ඉහළම ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 33ක්. ඉක්මන් ලකුණක්. බොහෝ විට පැමිණි විගස කළ යුත්තේ මේ කාරණාව. දැන් හුරු පුරුදු පිටිකරුවෙක්ට අවස්ථාව ලබා දී තමන් නිසි පදමට එනතුරු ඉවසිලිවන්තව පන්දුවට පහර දීම මේ පෙර දැවියාම පැහැදිලිවම ඔහුගේ තිබුණේ පිත්තේ හැරවීම ස්ථානගත කිරීමේ බලාපොරොත්තු වෙන. මේකවත් 6 පහරක් නෙවෙයි 4 පහරක් ඔහුගේ බලාපොරොත්තුව තිබුණේ.
ස්ථානගත කරන්න හැදුවා. එතනට ගියේ නෑ වගේ අදහසක් ඔහුගේ ශරීර භාෂාවෙන් දකින්න පුළුවන්. එක ලකුණයි. Tamu di pam dia na bulgenia. Takunat පිතිකරුවන්ට එහෙම පහසුවෙන් හොපම් දියනවා දැන්. උත වමත් පිතිකරුවා දවා ගැනීම ඔහුටත් තරමක පීඩනයෙන් මිදීමක්. පසිට බණ්ඩාර සහ පෙරරා දැන් ක්‍රීඩා පිටියේ. පෙරරා පන්දු 21 දී තමයි ලකුණු 28 ලබාගෙන තිබෙන්නේ. ජනිෂ්ක පෙරේරා. ජවර පත්තේ වෙත ඉන්සයිඩ් අවුට් පහරක් මෙන් සකසා ගන්න සියල්ල. එවර කල්යල් මැනීමේ ඇති සුපිරි බව වඩාත් හොඳින් ප්‍රකට කළ පහරක්. ඉතාම හැඩති පහරක් ක්‍රීඩා පිතිකරුවෙකුට ක්‍රීඩාංගන නැත්නම් ප්‍රේක්ෂකයෙකුට ක්‍රීඩාංගන සිට නැරවීමට හැකියාව ලැබෙනවා නම් මෙවැනි පහරක් ඉතාම කදිම පහරක්. කාලය මැනීම ඒ වගේම අර ඉදිරියට පැමිණීම පන්දුවේ ගමන් මග ඉතාම හොඳින් හොයා ගැනීම පිටේ මුහුණට යොදා ගැනීම සියල්ල ගැබ්බී තිබුණු සුපිරි පහරක්. සහ බලන්න ඔහු තල්ලු කරනවා පමණයි. නමුත් පන්දුව කෙලින්ම හතරේ සීමාවටත් අපිට ඉහළින් ලකුණයි දෙවන ලකුණ සඳහා සූදානමින් ආසන්න අවස්ථාව පන්දුව කෙලින්ම කඩුල්ල වෙත යොමු වන්නේ. ඉතාමත්ම විශිෂ්ට ගණයේ පන්දු යොමු කිරීම පිටියේ මැද කෙළවරේ ඈත සිට යොමු කරන්නේ කඩුල්ල වෙතම. We have a referral for a run out. Can you give me your best side on shot? Can you take it back? Okay. Just run it one more time. Back and run it one more time. Yeah. Can you give me a shot on the wicket keeper's pad to see if the ball is hitting the stumps or the pad is removing the bails? Okay. I want a shot to see if the ball is hitting the stumps. Can give you the other side. Hold on, sir. You have a shot from the other side. I'm just checking if the ball is hitting the stumps and not the pad breaking the stumps. Overtime. Can you build up a shot? Or we can go back to the tall one and look for. Cover to under it down well. Right. Can you take it back and slow it down for me? Just to see if the ball is hitting the stumps first. Okay, do you have anything else? Nothing. That is not. Can you go back to the old one? The previous one. Yeah, looks like the ball is hitting the stumps before the pad. So you can focus on the light. I have a decision for you. දැවිගේ ක්‍රීඩකයෙකු හැටියට නම් කරනවා. ඉතාමත්ම විශිෂ්ට ගණයේ පන්දු රැකීම පන්දුව කෙලින්ම මිඩ්විකට් කෙළවරේ සිට කඩුල්ල වෙතම යොමු කරනවා සහන් ආරච්චිගේ විශිෂ්ට පන්දු රැකීමක්. අත්‍ය විශිෂ්ට පන්දු රැකීමක් අත්‍යවශ්‍ය කඩුල්ලක් ඔවුන් මේ දවා ගන්නේ. රැන්මෝ මාටිනස් තෙවන විනිශ්චයකරු සෑහෙන වේලාවක් ගත්තා මන්දරයේ නිරුෂන් දික්වැල්ලගේ පාදයේ පන්දු පාදයේ වදිනවා ඉල කඩුල්ලේ ජනිෂ්ක පෙරේරා ලකුණු 28කට දැවියන්නේ පන්දු 21 දී. එදී බලපු දේ තමයි දිනේෂ් පන්දුව කඩුල්ලේ වදින්නට පෙර නිරුෂන් දික්වැල්ලගේ පාවර් කඩුල්ලේ වදිනවාද කියන්නේ. ඒ තමයි සෑහෙන වේලාවක් ගත්තේ.
හොඳ පන්දු රැකීමක් සහ ආරක්ෂකකින්. සහ උත්තමත්ම හොඳ ඒ කියන්නේ තෙවන මිනිස්සුගේ කාර්යභාරය දුටු පමණින් ඇසට පෙනෙන මානේ දැවියාමක්. නමුත් ඒ අතරතුරේදී යමක් වෙන යමක් සිදු වෙනවාද නැද්ද කියන දේ පිළිබඳව රන්ම මාර්ටින් අවධානය යොමු කළා. එය තහවුරු කිරීමෙන් පස්සේ තමයි ඔහු දැවිගේ ක්‍රීඩකයෙකුගේ හැටියට නම් කළේ. මොහමඩ් සමාෂ් නවක පිටිකරුවා දකුණු තින් පිටියේ පන්දුවට පහර දෙන කේටි පන්දු අප්‍රථම පන්දුවම ලොන්ඩන් කලාපේ වෙත එක ලකුණයි. එත් සමගින් පන්දුවාර 9ක නිමාව ලකුණු 90යි කඩලු 4යි. ලකුණු 90යි මේ පන්දුවරේ ලකුණු 10ක් ලබා ගත්තා. උන්වර දලවේගී ඊටම හොඳින් ක්‍රියාත්මක කරන අර ලකුණු 6 ලබා ගත්තයින් පසු දුවද්දී දැවියාම තමයි මාදුක දුරුලදී. ඒ ලකුණු දෙකක් තිබුණේ නැහැ දිනේෂ්. නමුත් ඊට හොඳින් පහර දුන්නා. ඒක පන්දුව කෙලින්ම කඩුල්ලේ නොවැදුනා නම් දැවියාමක් නොවන්නට ඉඩ කඩ තිබුණා වැඩිපුර. ඉතින් පන්දුව කෙලින්ම කඩුල්ලේ වදීද කියන කාරණාව සමාෂ් නවක පිටිකරුවා. කෙටි පන්දුවක් ඔහුට. බැකප් මොහොත් සමාජ සහිර විද්‍යාලයේ නියෝජනය කළෝගේ පාසලට දක්ෂ පිටිකරුවෙක්. ඔව් කරු රකින්නෙක් ලෙසත් කටයුතු කළා. මා දන්නා පාඩේ. අසිල සිගීර ඔහු ආනන්ද විද්‍යාලයේ නායකත්වයේ දරුවා. මොහොමත් දකපන් දියාන. පියවර දෙකක් ඉදිරියට ආරක්ෂාකාරී ලකුණක්. කොළඹ සහිරා විද්‍යාලය සාමාන්‍යයෙන් බොහෝ විට ලංකාවේ ප්‍රකට දක්ෂ පාපන්දු ක්‍රීඩකින් නිර්මාණය කරන පාසලක් හැටියට. හැබැයි මම පසුගියදා කළ සාකච්ඡාවකදී දැනගත්තා ඒ කියන්නේ තවත් හොඳ සුපිරි ක්‍රීඩකයෙක් ඒ පාසලෙන් බිහිවන්නට සිටියා. විලාප පන්දු ආරක්ෂාකාරී සෑහෙන වෙලාවකට පසු ඩොට් බෝල් එකක් වදාකින්නේ. නමුත් ඔහුට ඊට කඩ ලැබුණේ නැහැ. අපි නොදන්නා දක්ෂ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයෙක්. ඔහු අපි වර්තමානයේදී ඔහු දන්නේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයෙකු හැටියට නොවේ. ඉෂාක් බේග්. ඔහු සෑහෙන ඉහළ දක්ෂතා පෙන්වන්න කර තිබුණා ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයෙකු හැටියට සහිරා විද්‍යාලයේ. පන්දුවට පුළ පන්දු පාර කෙලිම ලොන්ඩන් කලාපයට වකට බොහෝ දෙනෙක් විශ්වාසය තබා තිබෙනවා ඔහු ජාතික කණ්ඩායම් පවා නියෝජනය කරાવી කියලා. ඒ වගේම සූරි බණ්ඩාර පිළිබඳවත් මා පාසල් කාලේ දැක තිබෙනවා. ඔහුතර චරිත ශ්‍රලංකවෙන් ක්‍රීඩකයෙක්. සෑහෙන ලකුණු ලබා ගන්න පන්දු ඉතා හොඳින් ස්ථානගත කරනවා. නැවතත් පෙර සේමයි දිනේෂ් පන්දු යොමු කිරීම ලොන් ඔන් සහ මිඩ්විඩ් කලාපයේ සෑහෙන හිඩසක් තිබෙනවා. ඒ හිඩස තෝරා ගැනීමේ ප්‍රශ්නයක් තමයි දැන් දක්වන්න ලැබුණේ අවසර පන්දු දෙකේම. එවැන්නක් කරන්න ඉඩ කඩ ලබා නොදෙමින් තරමක් වේගයෙන් පන්දු යවනවා. ජෙට් ෂොට් එකේ ඔහු පන්දුව තියාගෙන ඉන්නවා. ඔව්. පෙර පාදයේ පන්දුව දුන්නොත් ඔහු දන්නවා භයානක ප්‍රතිඵලයකට යා හැකි. ඒ නිසා ප්‍රතිකරුවන් මෙල්ල කර ගැනීමේ බලාපොරොත්තු වෙන මදක් කෙටි පන්දු යොමු කරමින් ඔහු පන්දු පාරේ නිමා කරන්නේ පන්දු 10ක් අවසන්. ලකුණු 95යි කඩලු 4යි. अरे भाई नो
Welcome back. Moors 95 for 4 after 10 overs. We are in the halfway stage of the Moors innings. Early in the day, NCC won the toss and put Moors into bat. They got off to a good start. They got 95 runs of 10 overs, a run rate of around 9.5, which is a good run rate. As I say, good morning to Ricky Sims, who has joined me. Well, unfortunately, Ricky, the covers are coming on. Well, good morning, Paulinus, but it doesn't seem to be at the moment, though, as there has been a cloud cover over the Pisara Oval at the moment. Greyish clouds have crept in, and the umpires have taken precautions with the ground staff quickly bringing on the covers. They don't want that surface to get wet at all, or the square, so they have taken some precautions. I'm sure this will clear off. It's a big grey cloud that has loomed suddenly during this water break over the Pisara Oval. But it has been an excellent first 10 overs for Moors. They have lost 4 wickets, but 95 on the board. This is an excellent start. You're going at 9.5 runs per over. And Sohan de Oliveira, he was in wonderful form with the 37 of 17. Pereira, 28 of 21. They put on that partnership after the early loss of Dinuka Dilshan. Umesh Mendis didn't last long, but they have some quality players too, good young players in Basindu Surya Bandara and Mohammad Shamaz. Shamaz had a good half century versus CCC earlier on in the tournament. Ramesh Mendis is a good all-rounder. Lahiruka Samarukon can hit the long ball. So they have some batting left, but they have to make sure that they don't lose too many wickets because 10 overs remaining still, and you already lost 4 wickets. So wickets in hand is crucial towards the latter part of the innings. Just there you see the bowling. Chamat Gunasekara going for 2 overs, 1 for 21. Asal Segara has been the pick of the bowlers. 1 for 12 of 2 overs. Economic rate of 6 per over. And Lassit Embuldenia also bowled 2 overs, 1 for 13. So, for the wickets, 4-54. There was a second wicket partnership of 50 runs between Chanishka Pereira and Sohan de Oliveira. And then 80 and 89, that is the follow wicket. So 10 overs. We're having a bit of rain here at the Pisara Stadium, and the grounds are being totally covered. It's disappointed because it was excellent game so far. A very entertaining first 10 overs, and it was bright sunshine, and suddenly the rains have come out of nowhere. And credit to the umpires and the ground staff. They covered the square and the pitch on time before it got any water on it. So they have done some good work, and we hope that this rain will ease as soon as possible, and once again that we could start play and have a full game. We'll just take a look at what happened in this first 10 overs so far today. NCC of course won the toss and elected to field first. Niroshan Dikwala, the captain, and they started off with a boundary. Dinuka Dilshan. There was no stop. But Chamika Gunasekara came back. Flashing blade. Put away straight into the hands of the cover fielder. So that was the initial breakthrough that they needed. But then Sohan de Oliveira, he's been in excellent touch. He's continued his form. He batted well recently in the Mercantile tournament, as well as continued that rich vein of form into this SLC Major T20 tournament. And he's been a very innovative. He's not afraid to take on the fast bowlers, not afraid to go in the air, hit the ball in the air in the gaps. And you see a lot of bottom hand in that shot as well, taking the aerial route. The quality player, Sohan de Oliveira, and they would have been hoping that he could have gone on to get a big one in this innings. Paulinus, unfortunately, when he was batting well, he had to depart, and that was Pereira who gave him some valuable support. The right hand, that was the fall of his wicket of Sohan de Oliveira, unfortunately, and caught at that square leg region. Once again trying to hit it over the fielder's head, could not get the elevation. Pereira continued the momentum and played a few good shots in that innings. He was the more quiet partner of the two in that partnership with Sohan de Oliveira, but after he got out, he played a few shots and got the scoreboard moving. Good use of
the feet. He was caught at deep bit wicket. That was Mendes trying to clear the ropes, but unfortunately did not get the distance. Surya Bandara is a very, very good player, and this is before the rains came down. So unfortunately, it's not good news here from the Pisara Oval here in Colombo in this SLC Major T20 tournament. We will be back soon as we have some good news from the venue. Till then, we'll take a short break.
Welcome back to the Pisara Oval here at Colombo for the SLC Major Club T20 tournament. The first semi-final between Moore Sports Club taking on NCC. And earlier on, after 10 overs were bowled, the rains came down. Unfortunately, it was heavy rain and play had to stop. But the good news is that the sun is once again out. It's shining here at the Pisara Oval. The ground staff doing a bit of repair work to the square and the outfield. And this was Moors. After 10 overs, they were 95 for 4 after they were put into bat by NCC. And Janishka Pereira 28 and Sohandi Livera in particular 37 of 17 balls really sparkled in that first 10 overs. Surya Bandara unbeaten on 10. With him is Shamaz, who is on 4, just 4 extras in that innings. So it is now reduced to 13 overs. So Moors will have 3 overs to bat in their first innings. Of course, the scores will be revived for Duckworth and Lewis. The bowling, Gunasekara picked up 1. Asel Segera picked up 1. Lasith Ambuldenia picked up 1. So maximum number of overs per bowler will be 3. So 3 per maximum because of this curtailed 13 over game. And the umpires still out there. The on-field umpires Chamra Soisa and Shanta Fonseca with Sanjeeva Fernando, the 4th umpire. Just looking at the conditions at the outfield and getting things ready, which is scheduled to start in a few minutes from now. So it's 13 overs, and then of course we'll have a 10-minute break, and then the second session will start. Welcome back, Paulinus. Good news to all our cricket lovers. Definitely, it's back again to cricket. The NCC team on the field and the batsman walking in. 95 for 4 after 10 overs. Moors after being put into bat. NCC won the toss early in the day and put Moors into bat. Shamas is on 4 not out and Surya Bandara on 10. We had some very good batting by Sohan De Oliveira, who got 30 odd in of 16 deliveries, and Janish Caprera also played a good innings. So 95 for 4 Moors after 10 overs. So it's Nipun Ransika to continue. It's Mohammad Shabazz there. Shamas plays 5 deliveries, 1 dot. So straight away they will have to get going. No sighters, just 3 overs, 18 deliveries left. They have 6 wickets in hand. That's a wild swing over towards the extra cover area, gets a single. That Shamas moves on to 5 and the score moves on to 96. Yes, they'll swing at everything. That's the way to go. You know, no dot balls, no sighters, get as much as possible. And then see how the revised score will be on Duckworth and Lewis. Try to set a bigger score as possible for NCC, who have a strong attack in the batting lineup. Well, they have a decent run rate of 9.44, but definitely they want to improve on it. That's nicely played over extra cover. That's going towards the boundary. That's 4 more. 4 more to Surya Bandara, takes him on to 14, and the score moves on to 100. That was a good shot. That was with outside the off stump from Nipun Ransika. And Surya Bandara going over the extra cover field. He knew there was a gap on the boundary between long off and sweeper cover. Picked it perfectly. So that's well executed shot by the right hander, and a welcome boundary. This time turns away towards the fine leg area, gets a single again. Surya Bandara, he moves on to 15 and the score to 101. So walking across his stumps, he saw the fine leg fielder was in the circle, Upul Taranga. Unfortunately, he couldn't clear the fielder. If not, that would have been another boundary. Nipun Ransika, 1 for 18 into his second over. Well, 6 runs gone up to this over. That's again firmly played towards pass extra cover. That's going towards the boundary. Fielded inside the boundary. The batsman looking for the second, but they're happy with 1. They should have got 2 runs there. I think every run counts. Good fielding on the boundary. But I think the batters should have got another one, because nothing to lose, all to gain. They have 6 wickets in hand. So they could have probably got 1 for the throw. So Nipun Ransika once again.
It's another wild swing, but straight to the bowler. Yes, he's bowling with a plan, Nipun Ransika. You could see all 5 deliveries have been outside that off stump, close to the white crease. He has set his field on the offside, 3 fielders patrolling the boundary, 5 fielders on the offside. So he's trying to bowl outside the off stump. Once again, the final delivery of this over, full toss driven firmly towards deep mid-on. There is a fielder there. They get a single. That takes the score on to 103. Yes, 8 runs off that over, 11 completed, 103 for 4. Chamika Gunasekara to continue. Chamika Gunasekara will be bowling his 3rd over. He got 121 of 2 overs. So this will be the last over in his quarter. Yes, Niroshan Dikwala deciding to go with pace. He's gone for Nipun Ransika, now Chamika Gunasekara. His last over in his quarter because of these restrictions. Just to remind all our viewers who are joining us on Channel I, or you're watching on the Sri Lanka Cricket YouTube channel. It's a reduced game to 13 overs because there was some rain earlier on in this first semi-final between NCC and Moors here at the Pisara Oval. It's firmly driven down by Surya Bandara to deep mid-off. They get a single, takes the score on to 104. Surya Bandara is on 17 and Shamaz is on 6. 104 for 4 was being put into bat by the NCC. It's just a healthy run rate, very good run rate of 9.31. But unfortunately now they have a much less overs, so they will give some advantage to NCC when they come out to bat later on, knowing what they have to get. Box across his thumbs. The intention was good, but just could not execute the shot well, Mohammad Shamaz. But good bowling by Gunasekara. He was targeting that block hole full and straight, and Shamaz could not get under it, just manages to get a leg by. And NCC won't mind the singles. What they're trying to do is stop the boundaries, so the 1s and 2s won't harm NCC. Yes, definitely the NCC will not mind getting the single, giving the singles away to the Moors batsman. As I said, Ricky stopped the boundaries. That he's the 4th of the day at the moment. Surya Bandara is more of a sort of a technically correct player, classical player. We have watched him over his school career. Can he hit the long ball? It was in the slot, going deep into his crease, but once again could not get the elevation he was looking for, just a single. So this has been a good bowling by Gunasekara. So that takes Surya Bandara on to 18 and the score to 106. Surya Bandara 18 coming off 11 deliveries. Was 9.22 the run rate. When we had the stoppage it was 9.44. So NCC has done well restricting the batsman. That one again driven firmly this time between mid-on and mid-off. That's gone to the boundary for 4. That's a good shot, straight as a dice. Mohammad Shamaz once again deep into his crease, taking it on the full, and the good thing that he decided to go straight. And no chance when you hit it in that region, no chance for the 2 fielders. They were wide at long off and long on. So welcome boundary, much needed. They need a few more of this in these final few deliveries. Gunasekara. This time to Shamaz. Again hit firmly, but this time that's gone over long on for 6. Fantastic shot. Lots of power, a lot of bottom hand. Mohammad Shamaz standing still, and once again, like that previous one, deciding to go straight, Paulinus, not across the line, and that's why he managed to middle it perfectly, cleared the boundary by a long way. So these 2 shots have certainly helped that scoring rate, and taking them now
to a run rate of 9.8, 4 and a 6. Score has moved up to 116. Can they end this over with another boundary? Well, Kudisekara has been pretty expensive. 1 for 33 of 2.5 overs. One more delivery to complete his quota. And there he bowls and firmly put away this time towards the extra cover area. They're going for 2. Pultaranga slight misfield. That went straight to him, but straight through him as well. And they managed to get 2 runs. So that was an expensive over. 15 runs off that over. 12 completed, 118 for 4. So it's Nipun Ransika to continue, and he'll be bowling to Suri Bandara, who's on 18. This time he moves away onto the offside and gets it past square leg. That's gone to the boundary for 4. Cheeky batting by Pasindu Surya Bandara, walking across his stumps, moving towards the offside. He knew exactly where the field was. Square leg was in the circle, fine leg was in the circle. All he needed was get it over their head, and he's done exactly and picked up a boundary. Excellent start to the final over of this innings. So runs are coming quite easily for Boas. These 2 batsmen have been hitting the ball all around the ground. Shamaz on 18 of 11 deliveries. Suri Bandara 22 of 12 deliveries. Run rate going up to 10.03. And this time short, and it's time a hit over mid wicket. That's going to be 6. Yes, it is. Now where has that gone to? Umpire Shanta Fonseca raising his arms, signaling 6. Nipun Ransika going for the short delivery. Surya Bandara taking him on, not afraid. And he's cleared the boundary with ease. This is excellent batting. These last few deliveries have really cost NCC. Middled it well, and mid-wicket had no chance. In the last over, 11 runs of the last 3 deliveries. And now 10 runs to start this over of the first 2 deliveries. So the last 5 deliveries have cost them a 21. Expensive for NCC. It's definitely all they got to do is to get some runs, and these 2 players have been doing it perfectly. Ransika 2.2 overs have given away 30 runs. It's excellent partnership by these 2 youngsters, Mohammad Shamaz and Pasindu Surya Bandara. Shamaz coming from Zaira College, Colombo. Surya Bandara, the former Royal College captain. 2 young players that are showing their skill here at a higher stage, domestic cricket. He's bowled him, walked across his stumps, a touch too far. Nipun Ransika deciding to keep it straight, full and straight. You miss, I hit. But Surya Bandara has done his job. He's done his job. 28 of 14, excellent innings. And it's 128 for 5. There you go, he kept it straight. He was way too much outside his off stump. He could not get bad at all. He's definitely got it into his leg stump. That was way well away from the offside. Surya Bandara moving across. Missed it completely. Nipun Ransika getting the wicket of Surya Bandara. It was bowled by Surya Bandara for 28. Yes, he's played a good hand, applauded by the dressing room. They know it's an important innings. 28 of 14. 200 strike rate brings in the captain Ramesh Mendis. With 3 deliveries left. Can Ramesh Mendis get a boundary or 2 here? If they can go to that 140 run mark, that will certainly be a very good score, because it will be revived as well. A few more runs will be added to their total. So these last 3 deliveries are very crucial for movers. Ramesh Mendis, we know he can bat those figures. It doesn't suggest that, but we have seen him at international level as well. Has a double 100 in domestic cricket, Ramesh Mendis.
So it's 128 for 5. This one a foolish delivery, but didn't get hold of it. Batsman managed to cross over for a single. It's a good comeback by Nipun Ransika after being hit for 4 and 6. He's picked up a wicket, clean ball in Surya Bandara, and now just a single. The intention was good, he just fell away. He was far towards the offside. Could not get any bat onto that one. So Nipun Ransika, this time to Mohammad Shamaz. That's nicely played, wide of mid on, that's going towards the boundary, a fielder there. Manages just a single. Takes the score on to 130. Was put into bat by the NCC for 130 for 5. On to the final delivery of this innings. They would be looking to end this on a higher with a boundary. They've got on to a very good total. That's well bowled though. Right in the block hole. He got the fine leg on the boundary. The field setting was correct for that delivery. Just a single to end. A good comeback by Nipun Ransika. He's given away 36 runs of those final 3 overs. We were 95 at 10 overs. So they have got 36 of the final 5. This is a good ending for Moors. 131 for 5 in 13 overs. Certainly a very good score by them. And NCC will have a tough task ahead because the score will be revised. A few more will be added. Not going to be easy for them at all. Well played to Mohammad Shamaz, 19 of 12. Surya Bandara, 28 of 14. They got them to that total at a run rate of 10.08 as the two players leave the field. It will be a very short break, just 10 minutes before we start the NCC run chase as well. We take a look at the scorecard. There you are. Dilshan was out for 4 and Janishka Pereira 28, Sohan Levera 37 of 17 deliveries. Umesh Pendis was out for 8. Pasand Surya Bandara 28 of 14 deliveries and Mohammad Shawaz 19 of 12 deliveries and Ramesh Pendis was the last batsman, got 2 of 2 deliveries. 131 for 5 after 13 overs, been put into bat with 5 extras. Gunasekara was expensive, 35 of his 3, picked up the early wicket. Nipun Ransika 2 went for 33. But I thought Asel Sigera 1 for 12 of his 2 overs. Ambul Linear 1 for 13 of his 2 overs was very good. Sana Rachige just got the 1 over. Kamil Mishara was expensive, 2 overs for 27. So wickets spread out there. They had some good partnerships in between, especially that one towards the end between Surya Bandara and Shamaz really set the tone towards the end, then to get 131 for 5. The Pisara Oval, of course, with all those infrastructure buildings around the grounds here. busy area is part of Colombo, and Sri Lanka's first test venue, oldest ground, oldest test venue, hosting these semi-finals and finals of this SLC Major Club T20 tournament. The ground staff have done an excellent job. That rain came down really hard. This is what happened earlier on. Dinika Dilshan started off with a boundary, was out trying to play a similar shot, caught at point. And then Janishka Pereira was joined by Sohandi Livera, who played some very good shots. Sohandi Livera, excellent form these days, has been scoring runs regularly in white ball cricket, and he really took on the bowlers, set the momentum. 37 he made of just 17 deliveries, was not afraid to play his shots on both sides of the wicket, and he really looked good in his stay out there. Was looking good to get much more. Sohandi Livera, until he was out. In between, Janishka Pereira gave him very good support. He too played a few good shots to the onside. This is how the wicket fell. Sohandi Livera, he was out, caught at square leg.
think Ricky credit should go to him. He played really well at the top of the innings. Sohan Delimera. And Janishka Pereira continued to pile on the runs. Umesh Mendis joined him as well and played a couple of good shots. This was the wicket of Umesh Mendis, holding out towards deep mid wicket of Ambuldenia. And Pasindu Surya Bandara, he was good using his feet against the spinners. A good player to watch when he gets going. Very classical. The run out directed from Sana Arachige. Brilliant fielding in the outfield. Got rid of Janishka Pereira. And he was batting well. Then came the rains when 10 overs were completed. And after the rain break, we had 3 more overs. Pasindu Surya Bandara picking up a boundary. And then Shamaz as well. Scoring some quick runs, a 4 and a 6 of Chamika Gunasekara. And Surya Bandara taking on Nipun Ransika, hitting a 4 and a 6 as well. And this got the momentum. 36 of those last 3 overs before Surya Bandara was clean bowled. And they ended on 131 for the loss of 6 wickets in the allotted 13 overs. So we'll go for a short break and we will be back with the NCC run chase. හොඳයි ප්‍රිය ක්‍රීඩාලුවනි හිතමුතුනි ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ සංවිධානය කරන ප්‍රිය ඒ කාණ්ඩේ 2020 තරගමාලාවේ පළමු අවසන් පූර්ව තරගයේ මුවස් සහ NCC කණ්ඩායම අතර NCC කණ්ඩායම කාසිය වාසිය ජයග්‍රහණය කරමින් ආරාධනය කළ මුවස් කණ්ඩායමට ඔවුන් පන්දුවර 13ක් අවසානයේදී ඔවුන් පන්දුවර 10කට මුහුණ දී තිබෙන විට වර්ෂාව වැද වැටුණා. එනතුරු සැලකිය යුතු කාලයක් තරගයෙන් ඉවත් වුණා. අද තවත් තරගයක් පැවැත්වෙන නිසා ඊට වඩා වැඩි කාල වේලාවක් ලබා ගන්නට හැකියාවක් නැහැ. පන්දුවර 13කට සීමා කළා. පන්දුවර 13 අවසානයේදී ඔවුන් ලකුණු 137ක් ලබා ගත්ත මුවස් ක්‍රීඩකයන් 131ක් සමා වෙන්න. දක්වත ලුවිස් ගණනය කිරීම වලට අනුව දැන් NCC කණ්ඩායම ඒ අදාළ පන්දුවර 13 තුල ලකුණු 138ක් ලබාගත යුතුයි. මේකයි තරගයේ මෙතෙක් සාරාංශය කමිල. ඔව් ලකුණු 7ක් තමයි ලකුණු. ඇත්තටම කිව්වොත් ලකුණු 6ක් තමයි එකතු වෙ තිබෙන්නේ. නතරෝ එක් ලකුණක් ලබාගත යුතුයි ජයග්‍රහණය සඳහා.
තරමක් අර වර්ෂාව නිසා වන් මගහැරුණු කාලයේ මූස් කණ්ඩායම තරමක පාඩුවක් වී තිබෙන හැඩ දක්වන ලැබුණොත් හොඳ තරගයක්. හැබැයි ඉතින් මේ තමයි තරග නීති රීති සහ ලෝක පිළිගත් විදියක්. ඩක්පොත් ලෙවිස් ගණනය කිරීම කියන්නේ. එයට සියලු දත්ත එක්හසු කළ විට ලැබෙන පිළිතුර අනිවාර්යෙන් බාරගත යුතුයි. දිනක දිලිෂාන් මූස් කණ්ඩායම වෙනින් පන්දියම ආරම්භ කිරීම සඳහා සූදානම් වෙන දකුණත් වේග පන්දි යවන්න. දිනක ධර්මාශෝක විද්‍යාලයේ අම්බලන්ගොඩ හු නියෝජනය කළ පාසල දකුණු පළාතින් ක්‍රීඩකයන් කීප දෙනෙක් චන්දිමාලුත් ඒ වගේ පුල් තරංග ධර්මාශෝක විද්‍යාලයේ ඒ සියල්ල මැද ඒ අභියෝගයට මුහුණ දෙන්නේ රට මැදින් බිහි වුණු නිරෝෂන් තිකැල්ල වාත් පිටිකරුවා. කලකට පසුව අප ඔහුව දකින්නේ රූපවාහිනී තිරයක් මත තරග 5කදී ලකුණු 82ක් ප්‍රහාරක වේගය 205ක්. සමහරක් විට ප්‍රහාරක වේගය තමයි ඔහුට බලපෑවේ ඔහුගේ කඩුල්ල නිරන්තරයෙන් දැවියන්නට අනවශ්‍ය වේගයක් කලබලයක් දක්වන ලැබුණ අවසන් කාල සමය තුල. නමුත් අපි බලාපොරොත්තු වෙන තායික්මනින් නැවත ආගමනය. හැබැයි බොහෝ විට දික්පැල්ලගේ විදිහ ඒක තමයි. මෙන්න දිව්‍යනවා ප්‍රථම පන්දුව ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා. පිටින් ඈතින් ඇදී යන පන්දුව හඹා ගොසින් ස්ට්‍රයිකර් පහරක් කෙල කරන්නේ ඩීප් බෑක්වර්ඩ් පොයින්ට් කලාපයේ දෙසින් හතරේ සීමාව වෙත පෙර සඳහන් කළේත් ඒකයි. මේක තමයි දික්පැල්ල විදිහ. දික්පැල්ල හොඳ ආරම්භයක් ලබා ගන්න තරමක් පිටින් දෙසින් පන්දු පිටින් ඉවති පන්දු පතිත වුණේ. සෑහෙන ඉවතට පන්දු තවත් දෝලණය වුණා. තා හොඳ ඉඩකඩක් ලබා ගන්නවා අර පොයින්ට් සහ කව කලාපය අතරින්. තාම හොඳ හතරේ පහරක් බිම දිගේමයි පන්දු යදී කි. ඔහු ආරක්ෂාව පිළිබඳව යම් විශ්වාසයක් තිබුවා. පිටේ මුහුණට පහතර නැඹුරු කරමින් ඒ පහර එල්ල කළේ. ඒතරම් හොඳ පන්දුවක් නෙවෙයි. පිටින් සෑහෙන ඈතින් පන්දුවේ ගමන් මඟ තිබුණේ දිල්ෂාන් පන්දු යවන්න. කමිල් මිෂාර අනිකන්තේ ආරම්භක පිටිකරුවා හැටියට දික්වැල්ල සමග පිට ඉන්න දෙසට යමින් පා ඉන්න විවෘත කළා. ඒ කියන්නේ ඔහුට අවශ්‍ය වුණා පා ඉන්න දෙසින් පන්දුව. ඒ නිසා ඒක දැනගත් පන්දු යවන්න. නෑ ඔබට අවශ්‍ය තැනට නෙවෙයි. ඔබට අනවශ්‍ය තැනටයි මම පන්දු යොමු කරන්නේ. දික්වැල්ල කලින්ම දකින්න සෑහෙන ඉඩකඩක් තිබෙනවා. ස්ක්වාලික් කලාපයේ ක්‍රීඩකයෙක් රඳවන්නේ නැහැ. ෆයිනල් එක කලාපයේ ක්‍රීඩකයා තරමක ඩීප් බෑක්වර්ඩ් ස්ක්වාලික් කලාපයේ පන්දු රකින්න. නිසා සෑහෙන ඉඩකඩක් තිබුණා. ඒ තමයි ප්‍රොජෙක්ට් උත්සාහ ගත්තේ. ඒ වාරයි තාමත්ම මනරම් පහර ප්‍රබල උත්සාහයක් ගත්ත උඩ පන්දුවක් බවට පරිවර්තනය කරගන්නට නැහැ හැකියාවක්. මේ පන්දු වාරය එල්ල කරන දෙවන හතරේ පහර ලකුණු 8ක් දික්වැල්ලට දැන්. තාම හොඳ කාලයේ මැනීමක් පසුපාතයට ගමන් කරමින් තරමක් ඉවතට ඇදී යන පන්දුව තමන්ගේ ශරීරයෙන් තා හොඳින් හොඳ උත්සාහයක් දරනවා. ඔහු වෙනුවෙන් පන්දු රැකීම සඳහා පොයින්ට්ස් තරමක් ඒ වගේම කව ක්‍රීඩකයා පොයින්ට් වන්නට පන්දු රකින්නේ. තරමක සැලසුමක් සහිතව ඔහු දවා ගන්නට පන්දු යවන්නේ. මදක් කෙටි පන්දු යොමු කරමින් බැට්කට් පහර හා සමාන කලාපයකදී උඩ පන්දුවක් බවට පරිවර්තනය කර ගැනීමද විය හැකියි. නමුත් කඩලුණු වේ මෙවැනි තරගවලදී වැඩි වශයෙන් අවශ්‍ය ඩොට් බෝල්ස්. ෆ්ලික් කරනවා මිඩ් විකට් කලාපයේ දෙසින් ඉහළින් එන්නේ පන්දුව. වරක් පතිතව පිටියෙන් එබිටට දික්වැල්ලගෙන් ජව සම්පන්න ආරම්භයක්. අර අපි කලින් කතා කරපු අර හිඩස තමයි. නැවතත් මිඩ් විකට් ස්ක්වාලික් කලාපයේ ලොකු හිඩසක් දක්වන්න ලැබුණා. ඒ තමයි ප්‍රොජෙක්ට් ගත්තේ 30 සීමාවෙන් එපිටට තරමක් ඉහළින් පන්දු යොමු කිරීම තුළින් පහසුවෙන් ලකුණු 4ක් බවට පරිවර්තනය කරන හැකියාව ඔහුගේ මනසේ ඇදී තිබුණා මේ පන්දු වාරයේ ආරම්භයේ සිට. මේ ෆ්ලික් කිරීමේ තරම් පහසු පහරක් නොවේ. නමුත් පන්දුව ගමන් රිද්මය හොඳින් හඳුනාගත් විට එල්ල කළ හැකියි. මොකද පන්දුවේ තමන් වෙත වෙන වේගය මදක් හෝ වෙනස් වුණොත් මෙවැනි පහරක් එල්ල කිරීම පහසු නෑ. දුවද්දි දෙවියමට ආසන්නයි පන්දුව කෙලින්ම කඩුලේ වැදුනා නම් දික්වැල්ල බලාගෙන ඉන්න එකක් නෑ. හොය මොදුවගෙන යනවා ක්‍රීඩාගාරයට. ඔව් දිවිගේ පැත්තත් ක්‍රීඩාගාරයේ තිබෙන පැත්ත තමයි. ඒ නිසා වෙන පහසු දැවී යාමක් සටහන් කිරීමේ හැකියාව තිබුණා. ශාන්ත ෆොන්සේකා විනිශ්චයකරුට විශේෂයෙන් සහන් ආරච්චික අපට මතකයි අද ඉතාමත් විශිෂ්ට ගණයේ මේ ආකාරයේ පන්දු යොමු කිරීම මීටර සෑහෙන දුර මිඩ් විකට් කලාපයේ ඈත සිට දික්වැල්ල එන්නේ සියලු බලාපොරොත්තු අත්හැරගෙන. කමිල් මිෂාර වමත් පිටිකරුවන් තෙදෙන ආරම්භක පිටිකරුවන් හැටියට අද NCC කණ්ඩායම වෙනුවෙන් මිෂාර ඩ්‍රයිව් පහරක් එල්ල කරන පන්දුව ෂෝට් එක්ස්ට්‍රා කව වෙත ලකුණ සම්පූර්ණයි. පිටිකරුවන් වේගවත්.
ඉතින් සාර්ථක පන්දුවාරයක් අවසන් කරේ ලකුණු 14ක් ලබා ගත්ත NCC කණ්ඩායම. තවත් පන්දු 72කදී ලකුණු 124ක් අවශ්‍යයි. පන්දු සහ ලකුණු අතර 52ක පමණ පරතරයක් තිබෙනවා. කඩලු 10ක් අතතිව තිබීම තමයි වඩා වැදගත්ම කාරණේ බවට පත් වී තිබෙනේ ලකුණු 138ක් හඹා යෑමේදී. වමත් පිටිකරුවන් දෙදෙනෙක් සිටින නිසා මේ තනතිරුවේ ස්වභාවය වෙන මා කැමති දගපන්දියෝන් පිට දගපන්දියෝන් කැදවනවා නම් මේ රමේෂ් මෙන්ඩිස්. ඔව් මෙන්න කැමැත්ත රමේෂ් මෙන්ඩිස් නායකයා ඔහු තීරණය කරනවා. දැන් දෙවන පන්දුවාරය තමන්ගෙන් ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා පිටින දෙසින් ක්‍රීඩකයන් 4 දෙනෙක් යාර 30 සීමාවේ පන්දු රකිනවා. බෑක්වර්ඩ් පොයින්ට් එක්ස්ට්‍රා කවර් සහ තරමක මිඩ් ඔෆ් ක්‍රීඩකයා තරමක වයිට් මිඩ් ඔෆ් කලාපේ පන්දු රකින්නේ. ඒ වගේම පායින් දෙසින් පන්දු රකිනවා ක්‍රීඩකයන් 30 දෙනෙක් ෆයින් ලෙග් ස්ක්වයර් ලෙග් සහ මිඩ් ඔන් කලාපේ ක්‍රීඩකයන්. මිඩ් ඔෆ් ක්‍රීඩකයා ලොන්ග් ඔෆ් කලාපේට යනවා. දෙන්න බලන්න. එවර අනාර්ග ස්ථානගත කිරීමක් පන්දුව එක්ස්ට්‍රා කවර්ස් සහ කවර්ස් කලාපයේ අතරින් ලකුණු 4ක් කමිල් මිෂාරට. මිෂාර් මෙම ඉනිමේ ලබා ගන්නා ප්‍රථම 4 පහර. හොඳින් ස්ථානගත කළා. ඉඩකට සකසා ගත්තා. පසුපස පාදය පායිනුත් එපිටට අරගෙන ඒ කියන්නේ පිටින් එපිටට පහරක් එල්ල කිරීම සඳහා අවශ්‍ය කරන ඉඩකඩ හදාගත්තා. ඒක හොඳ විදිහකට කරගත්තේ මොකද පෙර පාදයෙන් නෙවෙයි පසුපස පාදයෙන් ඔහු ඒක හදාගත්තේ. බැට් කට් පහර බලා සිටිනවා පමණයි ස්ථානගත කිරීම සුපිරි ලකුණු 4යි රමේෂ් මෙන්ඩිස් පන්දු යවන්නා. තරමක දුරවල පන්දුවක් පිටිනෙන් ඉවත පන්දු පතිත කරන දායකයවීමත් තරමක් පිටිනෙන් ඉවතමයි සිදු වුණේ. පසු පාදයට යමින් ඉතා හොඳින් බෑක්කට් පහර එල්ල කරනවා. බෑක්වර්ඩ් පොයින්ට් කලාපය සහ පොයින්ට් කලාපය අතරින් දැන් සම්පූර්ණ පීඩනය මෝස් කණ්ඩායමේ තිබෙන්නේ. ඔව් මොකද අඛණ්ඩව පහර දෙමින් ඉන්න මේ පිටිකරුවන් දෙදෙනා. පළමු පන්දුවාරේ ලකුණු 16ක්. කයි. යබයි. පළමු පන්දුවාරේදී ලකුණු 14ක්. දැන් මේ පන්දුවාරේ පන්දු දෙකකදී තමයි දෙක දෙන්න. රමේෂ් දිනේෂ් මෙන්ඩිස්ගේ මා මේ දකින්න දේ තමයි ඔහුගේ පන්දු යැවීමේ රිද්මය තරමක් ඔහුට රිද්මයට එන්නට තරමක වේලාවක් යනවා. දක්නවා ටෙස්ට් තරගවලදීත් ඔහුට හිරේව ඉතා ඉක්මනින් ලකුණු ලබා ගන්නවා පිටිකරුවන්. නිරන්තරයෙන් පන්දු පතිතය පිළිබඳව දැඩි අවධානයකට යොමු කළ යුතුයි රමේෂ් මෙන්ඩිස්. දැන් මේ ඩක්වර්ත් ලුයිස් ගණනය කිරීම වලට වෙනස් කිරීමත් එක්ක සමස්ත සංයුතියම වෙනස් වෙනවා. පවර් ප්ලේ අවස්ථාව ඕවර 4යි. දික්වැල්ල පියවරක් ඉදිරියට එවරත් මිඩ් ඕන් ක්‍රීඩකයා ඉහළට ඉපිලෙමින් උත්සාහ කළ උඩ පන්දුවක් බවට පරිවර්තනය කරගන්න. ඔහුට එවරත් ඒ කාරණය සම්පූර්ණ කරගන්න හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. හොඳ උත්සාහයක්. මේ පන්දුවාරය එල්ල කරන 3/4 පාර පියවරක් ඉදිරියට පැමිණෙනවා. කලින් පන්දුව ගෝණේ තිබෙදී තාම ප්‍රබල උත්සාහයක් නමුත් ඔහුගේ හිසට ඉහළින් පන්දුව යන්නේ. තාම හොඳ ආරම්භයක්. මොකද ස්වීප් පහර දික්වැල්ලගේ එවර රකින්නට හැකියාවක් නෑ එවරත් හැකියාවක් නෑ. තවත් ලකුණු 4ක්. මොකද උන් දන්නවා මේ පන්දුවර 4ක් පමණයි පවර් ප්ලේ අවස්ථාව තිබෙන්නේ. රිසිසේ පන්දුවට පහර දිය හැකි මේ කලාපයේ අවශ්‍ය කරන ලකුණු වේගය ඉහළයි. ඒ නිසා 4 වන 4 පහරත් මෙන්ඩිස්ට එරෙහිව නායකයාට එරෙහිව නායකයා. තාම හොඳ ක්‍රීඩා කරනවා නිරෝෂන් දික්වැල්ල සහ කමිල් මිෂාර. මාගේ කැමැත්ත පිටදක පන්දු යවන්න. නමුත් දික්වැල්ල කැමති වගේ රමේෂ් පන්දු යවනවට දගකැවීමට එරෙහිව පහර දෙන්නට. වරණ මනස්කාන්ත පහර පියවර දෙකක් ඉදිරියට පැමිණ පසුපස දාන හිස බිම තබමින් නෙල්ල කරන ඩ්‍රයිව් පහර පන්දුව කෙලින ස්වීප කව දෙසින් 4 සීමාව වෙත මේ පස්වන 4 පහර පන්දුවර දෙකක් අවසන් මුළු ලකුණු සංඛ්‍යාව දැන් ලකුණු 35 දක්වා ඉහළ නගින්නේ. ඊටම විශිෂ්ට පිතිකරණයක් පීසරා ඕවල් ක්‍රීඩාංගණයේ අවසන් පූර්ව තරගයේ ප්‍රථම තරගයේ මූස් කණ්ඩායම සහ NCC කණ්ඩායම අතර ලකුණු 138ක් කියන්නේ දැන් තරමක පහසු ඉලක්කයක් බවට පත් වී තිබෙනවා මේ පන්දුවාර දෙක අවසන්දී ලකුණු 35ක් ලබා ගැනීමත් සමග. අප විශ්වාස කළ කාරණාව දඟපන්දය වන්නේ කැඳවුවොත් ඔවුන්ව පීඩනයට පත් කරන්න පුළුවන්කම තියෙයි කියලා. නමුත්
ඔව් දිනේෂ් සිද්ධාන්තික වේගයි ප්‍රායෝගිකව පිළිකරුව වෙනස් කළා. වෙනස් කළා පැහැදිලිවම. රමේෂ් මිනිස් තරමක් වේගයේ වැඩි පන්දු යවුවා මේ තනතිරුවේ හැඩයට අනුව. මදුට අද උදෑසනත් ඔහු ඒ ආකාරයෙන් උත්සාහ කරනවා පන්දු යවන්න. ඒ කියන්නේ පන්දුව ටිකක් පන්දුව වේගෙන් ගලාගෙන එනවා නම් ඒක වෙනස් කරන්න පන්දුව වේගෙන්ම ක්‍රියාත්මක කිරීම තරම් සාර්ථක නැහැ. මේ දැන්ට 312ක් ඔහුගේ ප්‍රහාරක වේගය මේ තරගමාලාවේ මෙතුවක් තිබුණු ප්‍රහාරක වේගය ඔහුගේ සමස්තය 202ක්. කණ්ඩායමේ නායකයා ඔහු දන්නවා මේ තරගයේ අනතුරුව යමක් කරන්නට හැකියාවක් නැහැ. අවසන් මහ තරගයේ තිබෙන නිසා මේ තරගයේ ජයග්‍රහණය කළ යුතුයි ඒ අවසන් මහ තරගයට යන්නට. ඊට හොඳ අවස්ථාවක් දැන් NCC කණ්ඩායම නිර්මාණය කරගෙන තිබෙනවා පිසරා ඕල් ක්‍රීඩාංගණයේදී මේ ජයග්‍රහණය කරා යන්නට. ලකුණු තවත් 103ක් පමණ අවශ්‍යයි. පන්දු 66ක් එකන ඕවර් 11ක්. මුස් කණ්ඩායම පැහැදිලිවම කඩු ලබා ගත යුතුයි. ලහිරු සමරකෝන් මේ තරගවලදී වැඩිම කඩු ලාභියා තරග පහකදී කඩු 12ක්. පෙරපාදේ ඩ්‍රයිව් පහරක් කෙල්ල කරන එවරත් ස්වීප කව කලාපයේ දෙසින් පන්දු එන්නේ නවතා ගන්නට නැහැ. ඉඩ කමිල් මිෂාරගේ පිට දැන් කතා කරන්නේ හතරේ පාර උට. ඔවුන් දෙදෙනාම ඉතාම හොඳින් පෙරපාදයේ පසුපාදයේ මේ සියලු පාද ශලන ඉතා මැනවින් ඉටු කරමින් පන්දුට පාර දෙන විශේෂ පන්දු යවන්නන් අර අපි කියනවා තඹයකට මායිම් නොකර පන්දුට පාර දෙන තත්ත්වයක් දක්වන්න ලැබෙන්නේ. විශේෂයෙන්ම විශ්වාස කරන තනතිරුවේ සඳහා අවශ්‍ය කරන සහයෝගය දෙනවා. පන්දුවර 20ක් දක්වා යන ගමනේදීත් අප දුටුවා ලකුණු 131ක් ලබා ගත්තා. ප්‍රතිමින් පන්දුර පහර දුන් ක්‍රීඩකයින් ඩ්‍රයිව් පහර ඒවර හොඳින් පන්දුර රකින්න වැතිරෙමින් ෂෝට් එක්ස්ට්‍රා කව කලාපයේ සිට එක ලකුණයි. කමිල් විශාල පිළිබඳව බොහෝ දෙනා කතා කරමින් සිටි කාලවකවානුවක් පසු ගිය වසර කිහිපය තුළ නැවතත් ඔහු ක්‍රීඩාවට අවතීර්ණ වී තිබෙනවා. ඉතාම දක්ෂ ක්‍රීඩකෙක්. පාසල් කාලේදී ඉතාම හොඳින් ලකුණු අතර සිටි ක්‍රීඩකෙක්. බලාපොරොත්තු වෙනවා ඔහු නැවත වරක් මේ ආගමන ඉතාම හොඳින් සිදු කරાવી කියලා. දිකල ලකුණු 40ක්. මුළු ලකුණු සංඛ්‍යාව සූදානමින් ලහිරු සමරකෝන්ට මුහුණ දෙන්න. පිටේ ඉන්නේ පන්දුව තිබුණේ නමුත් ගන්න පායින්න දෙසට ඉහළින් පන්දු පාරේ යොමුව ලකුණු 6ක් හැටියට සලකුණු කිරීම. ඊතාමානක පහරක් එවර පිටේ ඉන්න දෙසින් වැටු පන්දු ඔබ කියු පරිදිම අර ලොන් ඔන් කලාපයට ඉහළින් නෙල්ලක ඇහෙන කාලයේ මැනීම පිළිබඳ ක්‍රීඩකයෙක්ගේ තිබිය යුතු තත්ත්වයක් දක්වන්න ලැබුණේ. නිරෝෂන් දික්වැල්ල දැන් පීසරා ඕල් ක්‍රීඩා පිටේ ඊටාම ඔහුගේ අවනතර ලක් කරගෙන තිබෙනවා. පැහැදිලිව. තද බල ප්‍රහාරයකට ඔහු මෙලක් කරමින් ඉන්නේ මුවස් පන්දු යවන්නන්න. ලකුණු 46යි පන්දු 15ක් තුල. තවනු දෙකක් අවශ්‍යයි. ලහිරු සමරකෝන් දිව යන්නේ පන්දු යැවීම සඳහා. එවර තනි අතින් පහරෙල්ල කරන්න උඩ පන්දුවක් ලෙස නෑ දෙදෙනෙක් පැමිණියත් ඕයිවර දුවදී දෙවියාමට කාමිල් මිෂාර මදක් පැමිණ මග නතර වී බලා සිටියා. නමුත් දික්වැල්ල තමන්ගේ ලකුණ සම්පූර්ණ කළා. අන්තිමට නායකයාට ඉඩ කඩ ලබා දී මිෂාර තමන්ගේ ඉනිම හමාර කරන විට ඔහු පන්දු 6කදී ලකුණු 15ක් ලබා සිටියේ. උඩ පන්දුවකින් සමන මිස්ෆීල්ඩ් වලට දුවනවා කියලා කියන්නේ සෑහෙන අවධානයෙන් කරන ඕන කාරණාවක්. කමිල් මිෂාර දෙවියන් පිටිකරුවා. ඒ උඩ පන්දුවක් ප්‍රථමයෙන්නේ වේගය අඩා කරන පන්දුවට ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනාම උත්සාහ ගත්තා රමේෂ් මෙන්ඩිස් සමගින්. නමුත් ඉන්න අනතුරුව ඔබ කියු පාරදී දික්වැල්ල දිව යනවා අනිත් අන්තයට ආරම්භය ලබා ගත්ත කමිල් මිෂාර ඉන්න අනතුරුව නැවතුණා. නමුත් අවසානයේදී පරිත්‍යාග කරා කමිල් මිෂාර නායකයා වෙනුවෙන් තම කඩුල්ල. විශේෂයෙන් පෙරවතාවේදී අතපසු වීම සිද්ධ වුණේ පන්දු රකින්නන් දෙදෙනාට කවුද මේ උඩ පන්දු රැක ගන්න කියා. හැබැයි ඊට පස්සේ අත්වැරදීම සිද්ධ වුණේ පිටිකරුවන් දෙදෙනාට. කවුද ලකුණු දුවන්නේ? එක අය එකඟයි, එක් අය එකඟ නැහැ. එකඟ නොවුණු කෙනා දැන් ක්‍රීඩාකාරී. ඉතාම හොඳ ආරම්භයක් ලබා ගත්ත ආරම්භ කඩුල්ල වෙනුවෙන් ලකුණු 47ක් පන්දු වාර 2යි පන්දු 4කදී. රෝන් කාල්පකේ වගේම ලින්ඩන් හැනිබල් ඒ වගේම ජයප්‍රකාශ් දරන්න තරග තීරකවරයෙක් ලෙසින් කටයුතු කරනවා. ඩ්‍රයිව් පහරට එක ලකුණක් තිබෙනවා ඉවර. ලහිරු සමරකෝන් පන්ති යවන්න.
අභිෂේක් නාවක පිටිකරුවා. අභිෂේක් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය නියෝජනය කළේ පාසල ස්වාමී. අපි මේ නිරන්තරයෙන් දිනේෂ් මේ පාසල පිළිවෙත නම් කරන්නේ ඔවුන් තරුණ ක්‍රීඩකයන්. ඔවුන් මේ 20 තරගාවලියේදී ක්‍රීඩා කිරීම සෑහෙන වැදගත්. සමුගේ පාසලට තරම කීර්තියක් ඒ. සමේත අපි පාසල නම් කරන්නේ විශේෂ මේ තරුණ ක්‍රීඩකයන්. ඔව් මොකද මොවුන් මේ තැනට තනන්න පාසල කොයිතරම් මහන්සි වුණාද? ෆර්විස් මහරුෆ් ඔයවර වේගය අඩාල කළ පන්දුව නිසියාකාරයෙන් හඳුනාගත්තේ නැහැ. ප්‍රථම පන්දුවම සමහරට ඔහු බලාපොරොත්තු නොවන්නට ඇති මේ විදිහේ පිළිගැනීමක්. නමුත් පන්දුවරේ අවසන් පන්දු ඕවර 3යි ලකුණු 48යි එක් කඩුලයි. තවිෂ අභිෂේක් මේ තරගමාලාවේ තරග 5කදී ලකුණු 101ක් ඉනිම තුනකදී නොදෙවන අවස්ථා 46ක් ඔහුගේ හොඳම ඉනිම 5.50ක් හොඳ සාමාන්‍යයක්. NCC කණ්ඩායම මේ තරගාවලියේ තරග 5කට ක්‍රීඩා කළා. තරග 4ක් ක්ෂයග්‍රහණය කළා. උන් තරගයක් තීරණයක් රහිතව විසඳා ගන්න හැකියාව ලැබුණ වර්ෂාව නිසාවෙන් ලකුණු 9ක් ලබාගත් ප්‍රසාද ලකුණු සංඛ්‍යාව. ඒ වගේම ඒ කාණ්ඩයේ දෙවනි ස්ථානයේ සිටියේ පාන්දුරු ක්‍රීඩා සමාජය. ඔවුන් තරග 5යි ජයග්‍රහණ 3යි පරාජයන් එකක් සමග ප්‍රසාද ලකුණු 7ක් ලබා ගත්තා. පන්දුවේ වෙනසක් සිදු කරමින් ප්‍රශාන්ත් තිලන් ප්‍රශාන්ත් වේගවත් පහරකට උත්සාහ කළේ පිටේ ඇතුළත අග්‍රයෙන් අනුතුරුව කෙලින්ම ෂොට් ෆයිනල් එක දීප් ෆයිනල් එක කලාපයේ වෙත තිලන් ප්‍රශාන්ත් මාධවික පන්දු යවන්න මාතර ශාන්ත සර්විසස් විද්‍යාලය තමයි ඔහු ක්‍රීඩා කරන්නේ. ලහිරු සමරකෝන් පිළිබඳ බොහෝ දෙනා කතා කරනකොට තිස්සර පෙරරාගේ හැඩ දක්වන්න ලැබෙනවා. මැද පෙළ ශක්තිමත් කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා, වේගෙන් පහර දීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒ පන්දු යවන්නේ ලෙසින් තම හොදින් ක්‍රීඩා කරනවා. හොඳ ක්‍රීඩා කරන අවධියක් ඔහුගේ. තිලන් ප්‍රශාන්ත් කඩලු 4ක් ලබාගෙන තිබෙනවා මේ දක්වා මේ තරගාවලියේ. හොඳ පන්දුවේම ලකුණු 7කට කඩලු 4.74 ඔහුට එරෙහිව පන්දු හරයකදී ලකුණු ලබාගෙන තියෙනවා. හා මේක ඉතාමත්ම හොඳ දත්ත වාර්තාවක්. ප්‍රථම පන්දුවම එල්ල කරනවා කෙලින්ම ලෝන් ඔෆ් කලාපයේ වෙත ලකුණු 4ක් ඒ සමගින් ලකුණු 50 කඩේම පසු කර යනවා 53-1යි. ඉතින් හොදින් ඔහුත් ආරම්භය ලබා ගන්නවා අභිෂේක්. තරමක් පිටින් දිසින් ඉඩ ලබා ගැනීමෙන් එක්ස්ට්‍රා කවර් කලාපයේ ක්‍රීඩකයාගේ හිසට ඉහළින් පහර දුන්නේ. අර පිටේ මැද්දේ ඉතින් හොදින් පන්දුව වද්දා ගැනීම. ඉතින් හොඳ තත්වයක් නිර්මාණය වෙනවා ක්‍රීඩකයෙකුට පැමිණි විගස. එවරත් මේ දෙවන දුවදී දෙවියන්ම විය හැකි ප්‍රිය හිතවතුනි ආවාසනාවන්ත ලෙස ප්‍රථම පන්දුවේදී ලකුණු 4ක් ලබාගත් පිටිකරුවාට සිදුවනවා දෙවන පන්දුවේදී දුවදී දෙවියන්කට හසුවන්න මුල් කඩලු දෙකම බිඳ වැටෙන්නේ අනවශ්‍ය කලබලයක් එක්ක. දැන් සම්පූර්ණයෙන්ම දික්පැල්ලට වගකීම වැඩි වෙනවා. දුවදී දෙවියන් දෙකක් ඔහු ඉදිරියේ නිර්මාණය වීමේ අවස්ථාව ඔහුගේ යටතටපත් වෙනවා දැන්. හැබැයි මේ වතාවේ ලකුණක් ලබාගත හැකිද කියන එක ප්‍රශ්නාර්ථයක්. මේ දික්වැලට ආපසු හැරෙන්නවත් ඉඩක් නැහැ. හැබැයි දික්වැලේ ලකුණ සදා ආරාධනා කළා දිනේෂ්. ඒ නිසාවෙන් තමයි අනිත් අන්තයට දිව ගියේ. නමුත් අවාසනාවකට දැන් දුවදී දෙවියන් දෙකක් සමගින් කඩලු දෙකක්. දෙවියන් පිටිකරුවා රමේෂ් අභිෂේක් ලකුණු 4කට. නවක පිටිකරුවා ශ්‍රී ලංකාවේ කලක් සුපිරි ආරම්භක පිටිකරුවෙක් ලෝකයේ මවිත කළ මුල් පෙළ කඩලු සමඳතා නිර්මාණය කළ ක්‍රීඩකයෙක් උපුල් තරංග. මේ තරගාවලියේ ඉහළම ලකුණුලාභියා ලෙසින් තරංග තමයි සිටින්නේ. ඉනිම් දෙකකදී ලකුණු 190ක් ලබාගෙන තිබෙනවා. වැඩිම ලකුණු ලබා ගැනීම එක් ඉනිමකදී ලකුණු 101ක් ලබා ගැනීම හලාවත මේරියන්ස් කණ්ඩායමට එරෙහිව ඒකම පාන්දුරු ක්‍රීඩා සමාජයේ එරෙහිව ලකුණු 89ක් ලබා ගත්තා. ස්ට්‍රයික් රේට් 152ක්. ඒක තියාගෙන එවරේජ් එක 95ක්. උපුල් තරංග. තමන්ගේ ඉන්න සකසාගෙන සූදානමින් පිටියේ පන්දුර පහර දීමේ කාර්යය සඳහා
මේ පවර් ප්ලේ අවස්ථාවේ අවසන් පන්දු වාරය. පනස් තුනට 2යි. ප්‍රශාන්ගේ මීළඟ පන්දුව නවක පිටිකරුවා වෙත මිඩ් ඕෆ් කලාපයට පන්දුව දෙදෙනා සාර්ථකව කඩුළු අතර දිව්‍යමෙන් ලකුණු සම්පූර්ණ කොට අවසන්. පුතරංග අත්දැකීම් පිළිබඳව කතා කරන විට ඔහු තමයි ඉදිරියම සිටිනේ මේ කණ්ඩායම් දෙකේම. මේ අර කලින් දැවියාම දුවද්දි දැවියාම දික්වැල් ඉදිරියට එනවා. නමුත් ඉන්පසු හැරී යන විට අභිෂේක්ට අවස්ථාවක් නැහැ නැවත හැරී යන්නට. මෙන්න ළඟ පන්දුව පෙරපදේ ඩ්‍රයිව් පහරක් කෙල කරනවා පිටේ වුණත ඉහළට ඔසවමින් පන්දුවේ ගමන් මඟ හරවනවා ඩීප් බෑක්වර්ඩ් පොයින්ට් කලාපයේ දෙසින් ලකුණු 6ක්. පිටින් දෙසින් ලකුණු 6ක්. ඊතාමානගේ පහරක් ප්‍රශාන්ගේ පන්දුවට එරෙහිව ඔහු ඉඩකඩ ලබා දෙන්නේ අර පීඩනින් මිදෙන්නට මෝස් කණ්ඩායමට. නිරන්තරයෙන් හොඳ පන්දුවක් දුර්වල පන්දුවක් කරගෙන පන්දුව පාර දීමේ හැකියාව ඔහුට සතුයි. අන්න ඒකයි. දික්පැල්ලගේ විදිය. හතරවන පන්දුවර අවසන් පන්දුවර පෙරපාදේ ඩ්‍රයිව් පහර වරක් පතිතවයි එන්නේ මිඩ් ඔෆ් ක්‍රීඩකයා වෙත. ලකුණකට නැහැ ඉඩ. පන්දුවර අවසන්. පන්දුවර 4යි. ලකුණු 60ට කඩුළු 2යි. අවසන් පන්දුවාරයේදී ලකුණු 12ක් ලබා ගත්තා. දැන් පන්දුවාරයක ලකුණු 15 බැගින් ලබාගෙන තිබෙනවා NCC කණ්ඩායම. මේ ශාන්ත ෆොන්සේකා දෙවන පවර් ප්ලේ අවස්ථාව සටහන් කරනවා. අතරගේ ප්‍රධාන විනිශ්චයකරුවන් ශාන්ත ෆොන්සේකා සහ ශාමරද සිල්වා. ඒ වගේම තෙවන විනිශ්චයකරු රැන්මෝ මාටිනස්. හතරවෙනි විනිශ්චයකරු නැත්නම් අතිරේක විනිශ්චයකරු සංජීව ප්‍රනාන්දු. තරග තීරකවරයා මනෝජ් මෙන්ඩිස්. අපි කවුරුත් හොඳින් දන්නේ මේ පිසරා ක්‍රීඩා පිටියේ බාරව කටයුතු කරන මනෝජ් මෙන්ඩිස්. දැන් පන්දු යවන්නේ රමේෂ් මෙන්ඩිස්. පන්දු පිටියේ විසිරුවා හැර තිබෙනවා. මෙන්ඩිස්ගේ ප්‍රථම පන්දුවාරයට ලකුණු 21ක්, හතරේ පහර 5ක්, එක ලකුණක් 21ක්. උපුල් තරංග. මුල් පිටිකරුවන් තිදෙනාම වමත් කියන්නේ මේ මුල් පිටිකරුවන් දෙදෙනා වමත් පිටිකරුවන් දැන් තවත් වමත් පිටිකරුවෙක්. මුල් පෙළ පිටිකරුවන් 4 දෙනාගේ 30 දෙනෙක් වමත් පිටිකරුවන් වුණා. අභිෂේක් පමණයි දකුණත් පිටිකරුවෙක් ලෙස ක්‍රීඩා කළේ. ඒ නිසා මේ තමයි මා කියව රමේෂ් මෙන්ඩිස් තමයි හොඳම තුරුම්පු. නමුත් ප්‍රථම පන්දුවාරයේ ප්‍රහාරයක ලක් කළා. ස්වීප් පහර ස්ථානගත කිරීමේ එය නම් විශිෂ්ට ගණයේ පහරක්. මොකද වැඩි කලබලයක් නැති සංයමයෙන් පිරි ස්ථානගත කිරීම ඉහළම රැඳ වූ දික්වැලගේ ස්වීප් පහර ඔහුව කැඳවාගෙන යනවා. ලකුණු 44ක් දක්වා 65යි 2යි මුළු ලකුණු සංඛ්‍යාව. දිනේෂ් පැහැදිලිවම දුර්වල පන්දු යැවීමක්. පාදයේ පැත්තෙන් තමයි පන්දුව පස් දෙකේ පායිනට බරව පන්දු රකින්න යොදා තිබෙන ආකාරයේ අනුව සෑහෙන දුර්වල පන්දුවක් ඩීප් බෑක්වර්ඩ් ස්ක්වයර් කලපේ සම්පූර්ණයෙන්ම හිඩස දක්නට ලැබුණා. ඒ හිඩසින් තමයි අප්‍රෝච් එක ලබාගත්තේ දික්වැල්ල. දැන් දික්වැල්ල පන්දු 15යි ලකුණු 44ක්. තාම හොඳ ප්‍රහාරක වේගයක්. සාක්‍රමක්‍රමයෙන් දැන් තවත් පන්දු 51කදී ලකුණු 72ක් පමණ ලබාගත යුත්තේ තරගයේ ජයග්‍රහණය කිරීම සඳහා ප්‍රබල තත්ත්වයක පසු වන අර දුවද්දී දෙවියම් දෙක. ඒකේ තමත් අවාසනාවන්ත දෙවියම් දෙකක්. පුල් පහර ඩීප් මිඩ් විකට් කලාපයට. ඒ වගේ මේ තරගාවලියේදී අර ක්‍රීඩාවෙන් විශ්‍රාමගත ක්‍රීඩකයන් දැක්වූ දස්කම් පිළිබඳව කතා කරන පුල් තරංග ඉහළින්ම සිටිනවා. ලකුණු 190ක් මේ තරගවල ඉහළම ලකුණු සංඛ්‍යාව. ඒ වගේම දිල්රුවන් පෙරේරා BRC කණ්ඩායම නියෝජනය කරමින් කඩලු ත්‍රිත්වයක් ලබා ගත්තා. ඒ නිසා වෙන විශ්‍රාම ගැනීමේ අනතුරුව තාමත් ඉතා හොඳ රිද්මයක සිටීම ඉතා හොඳ තත්ත්වයක්. මෙන්න මේක තමයි දික්වැලගේ සමහරවල් තියෙන ප්‍රශ්නය. හොඳින් පන්දුවට පහර දෙන. මෙතෙක් ඔහුට හොඳින් ලකුණු වෙනවා. ඉතින් ලකුණු වෙන හොඳින් පන්දුවට පහර දෙන ක්‍රීඩකෙක් අති අවධානම්කාරී පහරවල් වලට යන්න උවමනාද කියන එක ප්‍රශ්නාර්ථයක්.
ෆුල්ටෝස් පන්දුව ස්පීප කව කලාපේ වෙත තරඟ දන්නවා දැන් තමන්ගේ කඩුවේ ඇති වටිනාකම තමන් යම් වෙලාවක් පිටිය රැඳී සිටීමේ අවශ්‍යතාවය සහ දික්වැල්ලට සහයෝගය ලබා දීම. ප්‍රිය හිතවතුනි පන්දුවර 5ක් අවසන් 69ට කඩලු 2යි ඕවර් 13ක තරගයක් හැටියට ක්‍රියාත්මක වන්නේ 138ක් අවශ්‍යයි. So NCC requiring 138 to win, 69 for 2 after 5 overs. The game reduced 13 overs per side. Big fellow on 46. Yes, on our third umpire, Ranmo Martinez. A few adjudications he had to do today. Upul Taranga is on 4. So NCC making a bold move to get that 138. That's the target. Yes, it has been a good response so far. 5 overs, 69 for 2, led by the captain Dikwala. 46 of just 17 deliveries. Now, this is their most senior bowler when it comes to the pace attack, Lairu Samarakun. They'll need something special from him. They need a partnership breaker here. These two players are the key for NCC, the two most experienced. They are two best batters in the lineup. And a wicket here, especially if you get rid of Dikwala, that will certainly put some pressure on NCC. And Samarakon has to deliver. Remember, 3 overs maximum per bowler. It's a 13-over game. So they have to make maximum use of the overs as much as possible. What a shot. Picked it up beautifully on the onside through the rake and mid-wicket bridge into the boundary for 4. That's Dikwala's strength. Moves on to 50 of 18 balls. Yes, just dismissed that delivery from his presence. It was full on leg stump, angling into his pads. And quick wrist work from Niroshan Dikwala through that mid-wicket region is very strong. Likes to play that shot. So Lairu Samarakon focusing on that foolish length, and so far Dikwala has been up to the mark. So 63 required of 45. They're reducing that gap between runs and balls quite quickly, and most of them coming from the bat of Niroshan Dikwala. There you are. Ricochet onto the stumps. That's what it did. Upul Taranga, the man who's out, the man in form, in fact, for the NCC, trying to just play it on the onside. Very casual looking stroke off the pad, ricocheted onto the stumps. That's the replay of that last dismissal. Look at that. Took the leg stump bail off. So Upul Taranga has to walk back. NCC lose their third wicket, 75 for 3, and Taranga goes for 5. That was a big breakthrough for Moaz, the man in form, as Eric mentioned. Upul Taranga just walking across his stumps, probably trying to play it a bit too fine, and missed it completely, knocking his leg stump back. That was a key wicket. They needed that badly.
Sanarachige, he's been in excellent form with the bat recently for Sri Lanka A versus the visiting South African A team as well. Coming into this game, he's a name that has come up the list quite quickly in domestic cricket and quite a hard-hitting player. Sanarachige, and he'll have to give some support here. A host of left-handers in this NCC lineup. If I'm right, they have 7 left-handers in the lineup. And Sanarachige, another one now at the crease. Off the mark straight away. Just a single. Yes, as much as NCC have done well to reach 76 for 3, don't forget that Moors too have picked up 3 important wickets. So they are very much in the game. It's not that the Moors are out of this game. NCC needs 62 from 43 balls. They got 7 wickets in hand. Pulls that so well. Down to the boundary of 4, a deep backward square leg. Yes, it's looking very easy for Niroshan Dikwal. This time the short delivery. Quick to latch onto it. There was nobody deep at square leg on the boundary. So he ends the over in style with another 4. Expensive one though. He picked up the wicket of Upul Taranga. Lairu Samarakon has bowled an expensive over there. He's gone for 11 runs. So 6 overs completed, 80 for 3. And they are well ahead at the moment. Just 58 required of 42 deliveries in modern day cricket. With 7 wickets in hand, you'll expect NCC to canter to this target. But if they get rid of Dikwal, who could crawl back, I think it's very crucial they get him quickly as possible. So run rate 13.33 at the moment. Malsha Tarupati, the new man to the wicket to bowl, has picked up 7 wickets, the best being 4 for 12. Just the young under-19 leg spinner, Malsha Tarupati. There you go, straight away. That went through, kept a bit low as well, but a zip through. No turn on that one as expected from Sanarachige, heading from the southern province. Malsha Tarupati is a bright young talent. But there you go, that's the power of Sanarachige I was talking about earlier. He's had an excellent series versus the South African A team as well. He's been in excellent form in a recent past. And just his 3rd delivery is hoiked it over mid-wicket for 6. He has picked it up from outside the line of off stump. Got enough bat on that. Seen so many sixes. Beats the diving mid-off. Down towards the boundary for 4. Oh, he started off positively, Sanarachige. Quickly onto double figures, 6 and a 4. Taking on the young leg spinner, Malsha Tarupati, who's had a good T20 tournament so far. That's an excellent shot. Beautifully played. This time finds the fielder at wide mid-off. So 48 needed of 38 balls. Should be pretty easy for NCC from this stage onwards. Comfortable 2 played towards deep mid wicket, picked up inside the boundary. Last ball, the 7th over, 92 for 3. A single to end the over, so 7 overs completed. The NCC are 93 for 3. It has been an excellent start here
Niroshan Dikwala leading the way, 55 of 20 deliveries. He's played super shots both against the pace and spin, and has kept the run rate moving upwards. Just 45 now of 36 deliveries, and gradually that gap is decreasing between runs and balls. So 13 runs off that last over from Tharupati as well. So the bowlers are proving a bit costly. Ramesh Mendis will have to do some damage. 2 overs for 30 for the captain, his final over. But most importantly, he needs to get a wicket, and if he can get rid of Dikwal, there will be some hope, something for Moors to get back into this game. What a shot again. Picks it up so well from outside the line of off stump is Arachige and finds that mid-wicket boundary. Runs coming in boundaries. NCC need to just get moving along. Look at that, the way it was picked up. Travels so quickly in the outfield. The fielder at deep mid-wicket of the boundary had no chance in cutting that off. The ball travels so quickly. There we go. Yes, and the good thing also, Eric, he was playing against the spin with the right arm off spinner bowling, but he executed it so well, picked the gap. Sanarachige seems that is his favourite area. Already he's moved to 18 of 8. The ball has got under the covers. Probably the ball might come out a bit damp as well. Well, where's the ball gone to? Now this is interesting. A wry smile on his face. Lost ball at the moment here at the Oval. So more support coming in to try and find the ball. So Mendis, none for 34 from 2.1 overs. And Dick Weller has done a lot of the damage up the order. 55 of 20 balls, Dick Weller, the NCC skipper. Arachage, the new man in, of 8 balls, 18. And then NCC need a further 41 from 35 balls. On paper, so gettable for the NCC to qualify for the finals of this T20 tournament, SLC Major Club T20 tournament. Second semi-final will be played later this afternoon, and the final to be played on Sunday at the SSC grounds. So NCC looking to move into that final spot. Right, the ball has been traced. Well, that's in the air, Eric. Has he got the distance? Yes, he has. Sanarachige, he had the height definitely that went up into the skies, but it also had the legs to take it over the boundary. So he's really taking on Ramesh Mendis now. He's moved to 24 of 9, 4 and a 6 in the over. And it seems that NCC want to finish this game quickly as possible. They're over the 100-run mark. So there we have the equation coming up on the screen as well. 34 from 33 balls, 7 wickets in hand. NCC 104 for 3. Dick Weller on 55 on strike, and Arachage on 25 of 10 balls. Mendis none for 41 from 2.3 overs. Lovely sweep shot down towards the deep fine leg, a misfield, and it touches the boundary. Yes, he'll be disappointed. Did all the hard work, got there, stopped it inside the ropes, just could not keep it in play, and the ball trickles to touch the boundary line. That was a good effort, but 4 runs to Niroshan Dikwal. There we go. Got a hand to it because the ball trickling to the boundary. And well done to the fielder. He straight away indicated to the umpire that was 4. Down the track, lofted on the onside. That's a big one. Clears the boundary at long on. 6 more. Oh, the left-handers have taken a liking to Ramesh Mendis. He's getting a hide in here. He's gone for 21 now of this over so far. 1 more delivery left. Both Arachage and Dikwal taking on the off spinner, the Sri Lankan test off spinner.
And he's really gone for a lot of runs. 51 if I'm correct now, with one delivery left, yes, of his spell. He'll keep it at that. He's bowled 3 overs for 51. He has not had a good day, Ramesh Mendis. 8 overs completed, 114 for 3. So NCC need 24 more runs on 30 balls. Dickwell on 65, Arachige on 25, NCC 114 for 3 after 8 overs. 13 overs per side. The rain came down and stopped play when the Moors were batting. So Praveen Jaivikrama into the act at the moment. Can another spinner stop the charge from the NCC batsmen? Well, they have been really on fire today at the P. Sarah Stadium. Going for a big pull shot is Arachige. Doesn't get hold of it. And they won't worry too much about it because 24 required from 29 balls. That's the equation. Down on one knee. Gets it away from that short fine leg fielder. 4 more. Runs are flowing. Doesn't matter who is going to bowl. Praveen Jaivikrama now, the left arm spinner, and Sana Arachige, 29 of just 12 deliveries. He's complemented Niroshan Dickwalla really well in this inning so far. Again lofted on the onside. He's got the height, yes, and he's got the distance as well. That's 6 more. This time playing with the turn. And not afraid once again to go the aerial route. Sahana Rachige, he has a lot of power behind him, you could see that, and he's cleared the ropes easily. There's another one. I think this has gone even further. Yes, he has. Well, he wants to finish this game as quickly as possible. Let's get on with the second semi-final, says Sahana Rachige. And NCC are just 8 runs away from a victory. He's gone to 41 of 14. And can he get to a half century? 2 shots will probably get him there. This is absolutely a massacre. Arachige came in at the fall of Ubul Taranga's wicket and just turned things around. Made it so easy for NCC. Going for a big heave, doesn't make contact. But 8 more needed from 26 balls. That's the equation for NCC. Perhaps some Moors are given up the ghost now. They know it's impossible to hold them back. Now the swing on the onside. It's just a single to end the over, but 17 runs of that over from Jaivikrama. 9 completed, 131 for 3. So NCC need for the 7 runs to win. There is a scorecard for the NCC. Dickwalla is there on 65, the captain. He's faced 23 balls. Kamil Mishara made 15 of 6. Abhishek 4 of 3. Upul Taranga disappointing today. Just 5 of 6 balls. And Arachige, what entertainment he has provided to the crowd that's here. 42 of 16 balls. And is 131 for 3, the NCC. They require 138 to win. And here's Prashant for his second over. Yes, he bowls at a decent pace. This is the first time I'm seeing Prashant bowl live at a game. And has a nice front-on action. Was at a good pace. He picked up that wicket to fall earlier on. Of the first wicket to fall, in fact.
So Dikpal on strike after quite some time. We see Narachige demolish the bowlers. So it was the And run out. Narachige down the track. Could be a run out. No. Had time to get back. The bowler was not behind the stumps as well. Looking for that single was Narachige. I was just going to mention, in fact, it was the run out that took place when Prashant was bowling early on, and they almost had another one, the third run out. And as soon as Prashant is at the bowling crease, the run outs are happening. That was a good delivery right into the block hole. Just ambling through for that single. So NCC need a further 5 from 21 balls. They're going at 14 runs and over. That's their run rate at the moment after 9.3 overs. 133 for 3. Dikpal on 66 of 25. Arachige on 43 of 17 on strike. Can he get to a 50? Let's wait and see. Just pick up a single. So 4 runs are required. Can the captain Niroshan Dikpal finish it off? This has been a tremendous run chase so far from NCC on their way to this SLC Major Club T20 tournament finals to be played on Sunday. The second semi-final will be coming up shortly. CCC taking on his capital. Pulls that run into the boundary for 4. That's the end of this game. The NCC have beaten the Moors by 7 wickets. Elation right round. So NCC, the first team to qualify for the finals of the SLC Major Club T20 tournament, to be played on Sunday at the SSC grounds. And shake of hands right round with the two teams. But NCC certainly, they demolished the Moors in a reply of 138, and Sahan Arachige along with Dikpal, well, they provided the excitement and entertainment to the people watching this match as well. And what a game of cricket we've seen so far as the NCC move into the finals. Yes, what a way to end it. Niroshan Dikpal leading from the front, finishing off the game with ease in just within 10 overs, and like you mentioned, they will qualify for the final, and they will be either playing Ace Capital or Coles, who are going to play this second semi-final coming up shortly. Moors, I thought they posted a good score, decent score on the scoreboard, but rain hampered their progress, and then they were restricted. But NCC with the bat just totally outplayed, and there was no chance at all for the Moors bowlers. Both the pace and spin were taken to the cleaners, led by Niroshan Dikpal. Sana Arachige contributing, and they win easily by 7 wickets. But well played to Moors as well. They have had a good tournament, a run to these semi-finals, but NCC the far better team on the day and have cemented their place in the finals. Handshakes from the two teams, the coaches. The coaching staff of NCC will be really happy with this performance. Moors, a lot of young players in their lineup, and they have done well to come this far. They faced a more experienced NCC side today. Unfortunately, Moors have fallen short. Just run you through what happened so far today. There you go. This is this run chase. Dikpal 70 of just 26 deliveries. Kamil Mishara unfortunately run out 15 of 6. Tavish Abhishek just a 4 of 3. Upul Taranga just a 5. But Sana Arachige 44 of 18. Just ended things in style. 9.5 overs for their 138 for the loss of 3 wickets. Looking at the bowling for Moors, Dilshan just 1 over 14. Mendis none for 51 from 3 overs. Samarakon 2 overs 1 for 24. Prashant none for 19 for 1.5 overs. And Tirupati 1 over 13 runs. Jai Vikram also bowled 1 over 17. And the 4 wickets 47, 53 and 75. No extras in the column, from the extras column.
So the NCC did all the scoring off the bat to make 138 for 3 and win by 7 wickets. Right, so we'll take a look at the highlights. Well, it was all Niroshan Dikwala, isn't it? The left-handers Dikwala and Kamal Mishara started things off, and Dikwala was straight away off in the very first over, hitting a couple of boundaries. Then they flicked through the onside, and they were brilliant. Kamal Mishara supported him really well. Played a few good shots in his brief stay, the young left-hander, and he looked good as well, the former under-19 player. But Dikwala continued the momentum. He was good through the offside in particularly, very fluent and not failing to take maximum out of those onside shots. He loves the flick, loves the sweep, and this was that run out, poor run in between the wickets, and Kamal Mishara was stranded at the end, gave his wicket away. And then Abhishek hit one boundary, and then he too was run out. Another mix-up between Dikwala was sent back. He had no chance to get back to his crease at that time. They picked up 2 wickets, 2 run-outs. But Dikwala just continued the momentum. That was up and over extra cover for 6. And then that perfectly executed boundary sweep shot to the onside. He just kept on going. Upul Taranga was bowled around his legs from Lairu Samarakon, but then Sana Rachige joined Dikwala and just took the game away from was Sports Club, taking a liking to the leg spinner Tharupati, then Ramesh Mendis. Whoever bowled, it was the leg spinner, it was the orthodox off spinner, and then the left arm spinner Praveen Jayavikrama. All 3 bowlers were taken to the cleaners from Sana Rachige and Niroshan Dikwala, and they just cantered towards this target of 138 to get there in 9.5 overs. Some splendid shots from both the left-handers. That was the victory for them by 7 wickets. So that's the end of the first semi-final here at the Pisara Oval. NCC winning by 7 wickets. As you see, Moores made 131 in a rain-restricted game, just 13 overs. Sohandi Livera, fantastic 37. Surya Bandara 28. Pereira, Janishka Pereira 28. Shamas 19, not out towards the end. Sikera bowled well and Abuldani bowled well, picking up a wicket apiece. Ransika and Gunasekara picked up a wicket. They were expensive. NCC get in there quite easily. Dikwala 70 not out. Arachige 44 not out. Mishara 15. Samarakon just 1 wicket for 24. NCC winning by 7 wickets and therefore qualifying for the SLC Major Club T20 Tournament finals to be played on Sunday. The second semi-final will be coming up shortly. Coles will be taking on his Capital. So we will be back shortly when we get to the second semi-final. So please stay with us from the Pisara Oval.